আজো হে জয় হে জয় হে জয় হে জয় হে বিশ্ববিদ্যা তীর্থ প্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজো হে পুত্র সমূহ বিরাজ হে শুভ শঙ্খ বাজো বাজো হে ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা পূর্ণ করো লহ জ্যোতি দীক্ষা যাত্রী দল সব সাজো হে দীপ বীণা বাজো হে বলো জয় নরোত্তম পুরুষ সত্তম জয় তপস্বী রাজ হে জয় হে জয় হে জয় হে জয় হে এসো কর্মী এসো জ্ঞানী এসো জনকল্যাণ ধ্যানী এসো কর্মী এসো জ্ঞানী এসো জনকল্যাণ ধ্যানী এসো হে ধী শক্তি সম্পদ মুক্ত বন্ধ সমাজ হে বীর ধর্মে পূর্ণ কর্মে বিশ্ব হৃদয়ে রাজ হে শুভ শঙ্খ বাজো বাজো হে বলো জয় নরোত্তম পুরুষ সত্তম জয় তপস্বী রাজ হে জয় হে জয় হে জয় হে জয় হে। We'll start the national anthem. I request all to please stand. জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্ধু হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। We'll start the convocation ceremony. A very warm good morning to the honorable dignitaries on the dais and in the hall, my respected colleagues and members from the electronic and print media, and my beloved students. On behalf of the college, I express our gratefulness to the distinguished guests for gracing this occasion with their illustrious presence and feel privileged to have this opportunity to welcome them with flowers. I'll request our principal, Dr. Joyashree Laha, to please do the honor. Madam will be presenting the memento to our Honorable Vice Chancellor, Professor Shibaji Protim Basu. We'll now felicitate our chief guest, Professor
Devnarayan Bandyopadhyay, Honorable Vice Chancellor, Bankura University. Will felicitate Professor Anuradha Mukhopadhyay, Vice Chancellor, Sanskrit College and University, and the recipient of today's Sri Shakti Award. Principal Madam will now felicitate our very own, our former principal, Dr. Prabhakar Sengupta. I will request our chairperson, okay. Madam will now felicitate our chairperson of the governing body, Professor Ashutosh Ghosh, Honorable Vice Chancellor of Rani Rashmoni Green University. I will request Professor Ashutosh Ghosh, the Honorable Vice Chancellor of Rani Rashmoni Green University and also the governing body, chairperson of the governing body, to please felicitate our Principal Madam, Dr. Joyashree Laha. Please, I request you to felicitate our member secretary, Devjani Madam, Devjani Mukhopadhyay, please. না স্যার আপনি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে স্যার স্যার দাঁড়িয়ে একটু সেট করে নেবেন স্যার দাঁড়িয়ে একটু সেট করে নেবেন আচ্ছা হ্যাঁ May I request the Honorable Vice Chancellor, Sir, to kindly declare the first convocation of Raja Narendra Lal Khan Women's College Autonomous open. I declare the first convocation of Raja Narendra Lal Khan Women's College Autonomous open. Thank you, sir. May I now request the chairperson of the governing body of Raja Narendra Lal Khan Women's College Autonomous, Professor Ashutosh Ghosh, Honorable Vice Chancellor of Rani Rashmoni Green University, to please deliver his welcome address. Good morning, everybody. Very good morning. Professor Shivaji Pratim Basu, Honorable Vice Chancellor of Vidyasagar University, Honorable Chief Guest, Professor Devnarayan Bandyopadhyay, Vice Chancellor of Bankura University, Professor Anuradha Mukhopadhyay, Honorable Vice Chancellor of Sanskrit University, all the members of the governing body,
and academic council, distinguished guests, faculty members, and staff of the college, members of the press, and the bright graduate students. Today, we have assembled here on the 66th Foundation Day of the college to celebrate the first convocation ceremony of Raja Narendra Lal Khan Women's College after it received autonomy in October 2018. This is a significant milestone in the journey of this elite institute, and it gives us immense pleasure to celebrate this achievement with our students. In this context, I would like to mention that this college ranked 73rd in NIRF college ranking, which is no doubt a great achievement. As the chairperson of the 10th governing body of the college, I welcome Professor Shivaji Pratim Basu, Honorable Vice Chancellor of Vidyasagar University, who will deliver the convocation address. I am also delighted to extend a warm welcome to our chief guest, Professor Devnarayan Bandyopadhyay, for gracing this ceremony with his august presence. I am grateful to Professor Anuradha Mukhopadhyay, Honorable Vice Chancellor of Sanskrit University, and all the other distinguished guests for attending this ceremony. I am especially glad to say that Professor Senvi, the UGC nominee of GB, he has come here for this ceremony from Karnataka. We welcome Professor Senvi. Dear graduate students, I offer my heartfelt congratulations on your academic accomplishment, the culmination of many years of devotion and diligence. Education is not just about grades. It is about values, about progress. We have recently emerged from the COVID-19 induced lockdown that has played havoc with our education system. We teachers had to quickly learn how to conduct online classes, and you students had to adjust to the online teaching. I really appreciate the way you quickly adapted and learned to study in the online classroom environment. These were challenging times both for the students and the teachers. Nothing gives more satisfaction and pleasure to a teacher than the academic achievement of the students against all odds. Once again, I extend a warm welcome to all of you. Thank you very much. May I now request Principal Madam Dr. Joyashree Laha to please present the annual report for the academic session 2021-2022. Madam, please. A very good morning to everybody. Honorable President of this convocation ceremony, Professor Shivaji Pratim Basu, Vice Chancellor, Vidyasagar University. Honorable Professor Ashutosh Ghosh, Vice Chancellor, Rani Rashmani Grain University, and the Chairperson of the governing body of our college. Respected Chief Guest of this ceremony, Professor Devnarayan Bandyopadhyay, Vice Chancellor, Bankura University. Respected Professor Anuradha Mukherjee, Vice Chancellor, Sanskrit College and University. University nominee, the Academic Council of our college. Respected Professor Anand K. Shenvi, Principal Retired, Bangarnagar Degree College, Dandeli, Karnataka, and the UGC nominee of the GB of our college. Respected Professor Joyjit Ghosh, Department of English, Vidyasagar University,
and the University nominee of the Academic Council of our college, respected Professor Indranil Acharya, Head of the Department of English, Vidyasagar University, and the University nominee of the GB of our college. Respected ex-GB members, ex-Academic Council members, ex-principal of Raja Enil Khan Women's College. Dr. Bishwajit Mondol and Mrs. Debjani Mukherjee, the teachers' representatives of the governing body, respective dignitaries and guests, members of press fraternity, our beloved teachers, non-teaching staff members, students, friends, and well-wishers. On the 60th Foundation Day, Raja Enil Khan Women's College heartily welcome all and extend our sincere thanks and gratefulness and warm wishes to one and all who are here today. Our joy is further enhanced by the fact that this year we are organizing the first convocation on the occasion of the Foundation Day of the college. Raja Enil Khan Women's College, popularly known as GOPE College, has come a long way since its foundation on 22nd August 1957. Thanks to the generosity of Srimati Anjali Khan, wife of Sri Amarendra Lal Khan of Narendra royal family. Our college began its journey from the historical GOPE Palace with a handful of students with the unstinting support and encouragement of Dr. Bidhan Chandra Roy, the then Chief Minister of West Bengal. The palace bears the rich legacy of hosting almost all of the great political leaders, eminent thinkers, and many well-known freedom fighters of the country in the days of the British Raj. In 2018, over the years, our college has been developed into an outstanding institution of higher education. In 2018, Raja Enil Khan Women's College has been given the autonomous status by UGC. It is the first women's college in West Bengal to receive this prestigious distinction. This year, the college has been ranked 73rd in college category by NIRF ranking. At present, the college has 28 undergraduate departments and 14 postgraduate departments, and in the near future, we will be offering many more UG and PG courses. Our meritorious and disciplined students, research scholars, highly qualified and dedicated faculty, and efficient staff have earned rich accolades from various academic bodies: State Higher Education Department, UGC, CPE 1 and 2, DST Phase 1 and 2, MHRD Government of India. Recently, we have received the DST Curie Grant, and we are very proud to announce that our college is the only recipient amongst all women's PG college and university in West Bengal. 2 research centers, one in humanities and social science and the other in natural and applied sciences, have been established with the affiliation of Vidyasagar University. It's my privilege to acclaim that Raja Narendra Lal Khan Women's College, in spite of being situated in rural surroundings at Fulpahari Moja on the outskirts of Midnapur town, has all the modern facilities and equipment required in higher education today. Our dynamic website provides comprehensive information regarding all academic activities. All kinds of infrastructural facilities are available within the college campus, ICT and smart classrooms equipped with modern teaching aids in each department, modernized laboratories in all science departments, language laboratory, mentorship, Wi-Fi facilities inside the campus, hostels for the resident students within the college premises, extensive playgrounds, fully furnished gymnasium and spacious auditorium, well-stocked library, entire campus under CCTV surveillance, biometric attendance, free health checkup and medical facility.
very affordable canteens and water ATM. The college has a very active career advancement center which offers a number of value-added certificate courses with nominal fees and arranges regular campus interviews attended by renowned companies. Recently, the new governing body and the new academic council has been formulated and started functioning. The internal quality assurance cell, IQAC of the college, has been performing satisfactorily in recent years. It has organized 6 seminars on some relevant issues in the last year. We have received total grant of rupees 15 crores 8,96,080 last year from different government and non-government bodies. Special mention must be made of the donation of rupees 32,86,948 from Amarshil Catex, Kharagpur, for the construction of the new entry gate of the college, and a donation of rupees 55,000 from Dr. Atanu Kumar Raha, IFS retired, for Dr. Srilekha Raha Memorial Scholarship for PhD study. Rupees 73,66,998 has been spent last year for different infrastructural developments, and rupees 2 crores 15,32,448 are to be spent for some ongoing works. We are very happy to announce that the Department of Environment, Government of West Bengal, has given the administrative approval and financial sanction of rupees 9,80,400 for the project entitled Development of a Biodiversity Park at the college campus of Raja Narendra Lal Khan Women's College. The work is being carried out under the supervision of Dr. Anirban Roy, Research Officer at West Bengal Biodiversity Board. We intend to set up a tree library, grassland mound, butterfly garden, and eco pond within the biodiversity park. For the long-term use of green and clean energy, a solar tree has been installed within our college campus with the help of CMERI Durgapur. The solar tree was inaugurated by Dr. Rashmi Kamal, then District Magistrate of Paschim Midnapur, on 3rd of March 2022. This 11.55 kilowatt peak power solar tree has a total of 35 solar PV panels, each with a power of 330 watts, and can produce 35 to 45 units of green and clean energy on typical sunny day. From the very beginning, a total of 7850 units have already been produced by the solar tree till 15th of August 2022. This solar energy partially meets our institution's electricity need, and a portion of the generated energy is fed into the power grid. Our college has performed various societal activities in the surrounding localities last year. 2 purified drinking water systems worth of rupees 2,50,000 have been set up at Murakata Primary School and Muradanga Primary School, Pankabuti Gram Panchayat. Our college has made significant progress in teaching, research, and extension activities last year. Currently, 12 major research projects are active in different departments of the college. Total grant of the active projects is rupees 1 crore 67 lakhs 2,274. The various departments of the college have organized 26 seminars on different relevant issues last year, some of which are of national and international level. A total of 8 outreach programs and 24 educational excursions have been organized by the departments. The number of scholarships received by our students last year is more than 4,000, and I am very glad to announce that 45 students of our college have got jobs, mostly through the campus recruitment programs. The central library of the college is almost fully automated with software Koha and DSpace. The total footfall at the library during the last 1 year was more than 7,000. Total number of books issued during last 1 year was 4,336.
Our college has been selected for the Study in India program where international students can get admission in our college. At present, one student from Bangladesh is studying MSc Computer Science. Presently, 95 scholars are doing their doctoral research under the 2 research centers of our college. We have 6 hostels, the deed for extension of the lease of the college land for 99 years from 22/8/2017 has been received from ADM and DLRO this year. The Department of NSS has organized several programs throughout the year. The NSS National Integration Camp 2022 was organized successfully by the college in collaboration with the Regional Directorate of NSS Kolkata from May 25 to May 31st, 2022. 240 NSS volunteers from 18 states across the country participated in the camp. The NCC unit of the college successfully organized a number of events last year. The Governance Medal as the Best Cadet Award 2022 has been received by Senior Under Officer Riya Ghosh. The College Study Center of Netaji Subhash Open University has been performing satisfactorily for many years. It is conducting at present 8 UG, 12 PG, 2 professional courses. The total number of enrolled students of the year 21-22 is 4,515. The Career Advancement Center of the college has been playing an important role to enhance the skill of the students of the college over the years. Lately, it has introduced 11 useful certificate and diploma courses for the students. Even during the period of lockdown, it continued the classes through online mode. The Bolaka Alumni Association is working continuously to build up a benevolent student community. It has organized several programs throughout the year. One of our faculty, Dr. Parthopratim Chakraborty, has become member of various prestigious international bodies and societies, namely Royal Society of Biology London, Working Group of NETSOB FAO under UNO, and Working Group of INSOP FAO under UNO. 6 faculty members have received their PhD degrees in this year. Our faculty members have written more than 100 research articles in journals of repute, most of which are indexed in renowned databases like Web of Science, Scopus, etc. Besides, they have written 67 books or chapter of books last year. They have attended, the teachers, faculty members have attended 55 seminars and conferences last year. Many of them have presented research papers at the seminars, and some of them acted as the resource persons too. Our college has completed 65 years of its journey. These 65 years have witnessed a tremendous and effective growth of teaching and learning in the field of value-based human development. Dear students, you will be conferred your degrees today. I sincerely hope that your days in the institution has been a very enriching and fruitful experience and played a very effective role in your academic growth and in molding your personality. I wish you all success. On this occasion, we also remember and pay homage to all the employees, retired and in service, who have left for heavenly abode during 2021-22. Before I conclude, on behalf of the college, we extend our thanks and gratitude to Vidyasagar University, Higher Education Department, Education Directorate, West Bengal State Council of Higher Education, West Bengal College Service Commission, Netaji Subhash Open University, University Grants Commission, UCO Bank, State Bank of India, Midnapur, Axis Bank, Midnapur, and other nationalized banks, Post Office,
Home Department, Public Health Engineering, Midnapur Municipality, Paschim Midnapur Jila Porishad, Paschimachal Unnayan Porishad, NSS Coordinator, NCC Directorate, District Administration, friends and well-wishers for their infinite assistance and cooperation. We are grateful to the honorable guests and the dignitaries for their august presence on this occasion. We thank them all for their presence in this program in spite of their busy schedules. We are also grateful to all our guests and media persons present in this function. All stakeholders of the college work for knowledge, peace, equality, love, sympathy, truth, and tolerance through our daily activities. We extend our good wishes and affection to our beloved students. We pray for their good health, kind heart, and wisdom. We have so many students working in diverse fields for nation building. We are proud of them. Once again, I convey my deepest regards and thanks to all who have assembled here. Namaskar. Thank you, Madam. I feel privileged to introduce our Honorable Vice Chancellor, Professor Shivaji Pratim Basu, who will deliver the convocation address. Professor Shivaji Pratim Basu assumed responsibility as the Vice Chancellor of Vidyasagar University on the 6th July 2021. An eminent political scientist, Professor Basu is also known as a prominent political commentator in West Bengal for many decades. In his long teaching career spanning over 3.5 decades, he has taught political science at Vidyasagar University, Sri Chaitanya College, Habra, and also the postgraduate department of political science of Kolani University as guest faculty. He has given special lectures on cultural politics at Rabindra Bharati University for many years. Graduated from Presidency College with honors in political science 1981, obtained his master's in political science from University of Calcutta 1983 and received the PhD degree from Calcutta University. Professor Basu has taught, written books and articles, conducted and guided research in areas like modern Indian political thought and politics, socialist thought, forced migration in South Asia, popular movements, people's sustainable rights in India, and cultural politics. He has published 7 books in English and Bengali as author and editor, written over 60 academic articles in well-known international and national journals. Contributed more than 100 post-editorial articles to Anandabazar Putrika and also more than 150 in Desh. Recently, he has edited a Bengali book on Indian politics, namely Bharatiya Rajnitir Pramukh Dikguli. Professor Basu has been invited to speak in different universities and research institutes in India and abroad, including countries like Germany, Netherlands, USA, Nepal, and Thailand. He has served as consultant in research projects funded by ICSSR, Rosa Luxemburg Stiftung, and the British Deputy High Commission, among others. He is a member and former secretary of Mohanirban Calcutta Research Group and also holds membership of Institute for Development Studies, Kolkata, West Bengal State Book Board member, Vidyasagar Bicentenary Celebration Committee, Government of West Bengal, besides being the life member of West Bengal Political Science Association. In 2018, Professor Basu was awarded Shiksha Ratna by Department of Higher Education, Government of West Bengal. May I request the Honorable Vice Chancellor
Professor Shivaji Pratim Basu to kindly deliver the convocation address, please. The full version of the convocation lecture is with you because of the paucity of time, but we are running ahead of time. Anyway, I have abridged and edited the convocation address, and now I am presenting it before you with your kind permission. The principal of Raja N.L. Khan Women's College Autonomous, Dr. Jayashree Laha, distinguished chief guest Professor Devnarayan Bandyopadhyay, Honorable Vice Chancellor, Bankura University, the chairperson, Professor Ashutosh Ghosh, the Honorable Vice Chancellor, West Bengal Green University, members of the governing body, members of the Academic Council of the college, faculty members, officers, staff, students, recipients of degrees, medals and prizes, distinguished guests, members of the press, alumni of the college, ladies and gentlemen. A very good morning. It is still morning, and I extend a very warm and hearty welcome to you all. Today, the 22nd of August 2022, is a historic day for Raja N.L. Khan Women's College. It also coincides with the year of 75th celebration of Indian independence, now popular as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Moreover, we have assembled here to celebrate the first convocation of this autonomous college, which also happens to be the 66th foundation day of the college. I thank Principal Dr. Laha for inviting me to preside over the ceremony. I am delighted to be here amongst you as a part of the grand saga. This is a long cherished and proud moment for those who will receive their degrees. But before I proceed further, I would like to express my profound gratitude to Professor Devnarayan Bandyopadhyay, Honorable Vice Chancellor, Bankura University, for honoring us with his august presence to deliver the convocation address. It is a great privilege for me to be able to address you on the occasion of the first convocation of the college. As the 66th Foundation Day celebration of the college is going on, we remember with respect and pride the great scholars, freedom fighters, social workers, and other luminaries whose contributions have shaped this institution. The walls, corridors, and flagstones of the college's heritage buildings are imbued with their spirit. Their inspiration motivates us all. Raja N.L. Khan Women's College is well equipped to provide the leadership and play a pivotal role in improving the quality of higher education. The efforts made by the principal, the teaching, and the support staff of the college to develop it into an institution of repute must be acknowledged and appreciated. This institution still continues to be the preferred destination for students aspiring for quality higher education. The epic academic odyssey started from the historical GOPE Palace with a handful of students on August 22, 1957. And from its incipient stage as a government-sponsored college in 1957, the affiliation of the college changed from the University of Calcutta to Vidyasagar University in 1985. A host of talented teachers
proficient both in teaching and research, diligent and knowledge jubilant students, committed and zealous non-teaching staff, much coveted infrastructure, uniquely furnished library, several academic opportunities coupled with adequate support service of the college have established it as a premier higher education hub not only in the state of West Bengal but also in the whole country. Apart from hosting research centers in humanities and social science and in natural and applied sciences, the college is currently disseminating undergraduate programs in 28 subjects and postgraduate programs in 14 subjects. Raja N.L. Khan Women's College has been endowed with autonomous status as a feather in its cap by the UGC from the academic session 2018 and 2019. And it is the first women's college in the West Bengal. We are very proud that this is the first women's college in West Bengal to receive this prestigious distinction. The GOPE Palace has been declared as a heritage building by the West Bengal Heritage Commission in 2006. The college has been accredited thrice by NAC in 2004, 2011 and 2016 respectively with very good grades. For 2 consecutive years in 2021 and 2022, that is this year, Raja N.L. Khan Women's College has been ranked amongst the topmost colleges in the country by NIRF and has been recognized as a center of potential for excellence by the UGC. The college has been selected as a star college by the DBT, Government of India. Recently, 4 PG departments were awarded the prestigious DST Curie Award. The college has been bestowed with One District, One Green Champion Award by MGRN CRE, Government of India. With the help of West Bengal Biodiversity Board as well as funding from college fund, a biodiversity park has been established in the college. An 11 kilowatt solar tree, which has been already mentioned by the respected principal, one of the biggest in the world, has been constructed in the college and it is generating electricity in an alternative, eco-friendly way. In short, the college, popularly known as GOPE College, in spite of being situated in rural surroundings on the outskirts of Midnapur town, has all the modern facilities and equipment essential in higher education today. For an institution, friends, a convocation ceremony is the most important event in its calendar of events. It is the day when all of us in our respective capacities as stakeholders, as well as well-wishers of the college, as parents, as representatives of the government, come together to recognize publicly the efforts and achievements not only of a graduating class of students who have excelled academically, but also of the institution. It is an important opportunity to review the achievements and lessons of the past years and reflect on the required strategic direction to address the challenges that lie ahead. Let me begin by congratulating the students who are receiving their degrees and prizes today. The convocation marks the fruition of your hard work and your transition from students to professionals. You now don the mantle of the task of dissemination of knowledge and skills required at the institute from your teachers and mentors. I would also like to remind my dear students that a college is much more than the bricks and mortar with which it is built. A college is its people. From the humblest to the highest functionary and the generations of students and teachers who make it into a thriving institution. I wish that you graduate not only with good marks and the promise of gainful, satisfying employment,
but also with self-confidence. The courage of your conviction should be your true worth as you chart your destiny. An institution's future is dependent on enabling the faculty, the students and the staff to overcome cynicism. Cynicism is an easy alibi to evade responsibility. One way of achieving this is by making everyone a stakeholder in collaborative institution building. It is important to recall that the singular feature of Vidyadana, the act of imparting knowledge that this country expounded, was aimed at attaining happiness for everyone. And here I recall a Sanskrit sloka which says that Vidya dadati binayam, binaya jyati patratam, patrata dhanamapnoti, dhanadharmo stato shukham. At the same time, with the same breath, I also remember Sarve Sukhina Bhavantu. May all people be happy should be the driving impulse of any conception of education in any period or place. Friends, higher education in India has a historic trajectory stretching back to the primordial urban centers of learning at Takshashila and Nalanda. That was the oldest university system of education in the world. Over the time, Indian higher education system has made considerable progress in terms of capacity building and enrollment. Standing here amongst these bright faces on both sides of the rostrum and looking at the track record of your distinguished alumni, I have absolutely no qualm that our education system is in the right track to take us to greater heights. To all the teachers in this auditorium, I would like to say that you are the proud inheritors and flag bearers of a wonderful tradition of being in the fortunate position to give your students the greatest gift of all, the gift of knowledge. We must bridge a considerable gap in mutual trust that exists between the institutions and the industries. We need to reach a condition during the cooperation where both sides see a win-win situation. Considerable work is necessary to create trust between two sides to invest in each other. For the young graduates, the road ahead is long, but the journey promises to be exciting and rewarding. Being young in today's India is an opportunity and a challenge. Always work with an aim, a mission, and with a vision. Carry with your courage of conviction and the determination to succeed. With the self-confidence you have gained here, it is time now for you to go out and make your families and teachers proud. I offer my best wishes to all those who are receiving degrees, with a special word of congratulations to those who have received awards and medals, and wish them all success in life. I also extend my heartiest congratulations to your families and your teachers who have provided the support and shaped your intellect to help you achieve this coveted academic distinction. One needs to carry with oneself this precious habit of learning till the end, because the learning is an unending journey. As said by Thakur Ramakrishna Paramahansa, "Jotodin bachi, totodin shikhi." As long as one lives, so long as he learns. And with these few words, I once again congratulate the students of Raja N.L. Khan Women's College on this auspicious occasion as you enter a new chapter of life's lessons and experiences. May it be pleasant and rewarding. May you proceed to achieve greater distinction and higher levels of achievement for yourselves, your proud present, and your society. Here I would like to echo the words of Gurudev Rabindranath Tagore, and I quote, "Everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it," unquote. I would like to finally congratulate Dr. Joyashree Laha, Principal Raja N.L. Khan
Women's College Autonomous and her entire academic community for their commendable endeavor, and convey my deepest regards and thanks to all those who have assembled here to make this first convocation a grand success. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir, for your very inspiring address. I feel privileged to introduce our chief guest, Professor Debnarayan Bandyopadhyay, Honorable Vice Chancellor, Bankura University. Professor Debnarayan Bandyopadhyay is the Vice Chancellor, Bankura University, West Bengal. He was professor in the Department of English, Burdwan University. He is also the Secretary of the Indian Association for the Study of Australia, Eastern Region, and Indian Association of Scottish Studies. In 2001, he was invited to give a course of lectures on 19th century representations of Shakespeare in India at the University of Vienna, Shakespeare Society of Vienna, and the University of Salzburg. He also visited the University of Edinburgh and lectured at a seminar organized at Mansfield College, Oxford in 2002 with assistance from British Council. He was nominated for the Fulbright Exchange Summer Institute program in 2003, and he worked at Northern Illinois University, University of Chicago, and the State University of New York. He was awarded fellowships by the Australia-India Council in 2005 and 2006, and was a distinguished visiting scholar at Monash University, School of English, Communication and Performance Studies in 2007. He was a visiting research fellow at the University of New South Wales, School of History and Philosophy in 2010 to 12. He was the honorary adjunct senior research fellow at Monash University, School of English, Communication and Performance Studies, Australian and Indigenous Studies, 2009 to 2018. He has published and co-edited many scholarly books and is the author of innumerable papers. He is also the international contributing editor of the Journal of American History, Indiana, USA. He was the project leader of a research project on gerontology, working in collaboration with the University of Swansea, Wales, which has been funded by UKIERI, UK India Education and Research Initiative 2014 to 2016. He has many academic credentials to his credit, worked on University Grants Commission, major research project, Center for Advanced Studies, Bengali Department, Burdwan University, Dialects, Ethnocultural Identities, and Politics of Language in Bengal, 2005. International contributing editor, Journal of American History, JH USA since 2010, and acting as assessor of research projects, Australian Research Council, ARC, since 2015. May I now request our chief guest, Professor Bandyopadhyay, to deliver your address.
Thank you very much. We have with us President of the Convocation Ceremony, Professor Shivaji Pratim Basu, Vice Chancellor, Vidyasagar University, Professor Ashutosh Ghosh, Vice Chancellor, Rani Rashmani Green University, Professor Anuradha Mukhopadhyay, Vice Chancellor, Sanskrit College and University, Professor Anand K. Shenvi, Principal, Bangur Nagar Degree College, Dandeli, Karnataka, and the UGC nominee of the governing body of this college, and all other dignitaries and our dear students. I'm really privileged to be able to share my thoughts as a chief guest on this specific occasion. When I was invited to act as a chief guest and deliver an address, I was in two minds regarding the choice of a specific kind of subject to talk about. And as an educationist, teaching almost over 30 years, I thought that higher education should be prioritized. With this particular view in mind, I decided to talk about the problems and the challenges which we are facing in the domain of higher education. Configurations of higher education had always been challenging, and it always called for multiple forms of experiments. Even in ancient Athenian society of 5th century BC, the concept of paideia, which means education, of the elders of the police involved a large number of critical diversification. Isocrates' school of oratory, Plato's academy, or Aristotle's Lyceum were examples of various pedagogic formations in classical Greece. In other words, ancient classical education was divided into two distinctive modes: gymnastico, meaning the education of the body, and mousike, education of the soul. It is a combination of these two distinctive ideals that will lead to enteleia, or perfection. In the Latin critical model, the ideal citizen should be able to identify the antithesis between pietas, or piety, and furor, or fury, between order and disorder. Again, in the Middle Ages and the Renaissance, the principle of trivium, the three ways of education, or quadrivium, or the four ways of education, played an important part in the dissemination of liberal education. In the Renaissance analysis, wit, rhetoric, and logic were considered to be functional to the development of the man of reason. The paradigmatic shift of higher education in India came to be noticed in the colonial period, when indigenous forms of education, as iconized through Tol, Chatushpati, Maktab, Madrasa, etc., came to be replaced
by the British model of education. The debate between the Anglicists and the Orientalists largely iconized a mode of erasure by constructing the indigenous forms as savage, barbaric, and even immoral. This cultural politics of amnesia in terms of replacing the indigenous knowledge system may be looked upon as a distinct interventionist agenda of the empire. As a consequence of industrial revolution in mid-19th century, there developed a phase of positing rival claims between the liberal and the utilitarian forms of education. One significant example is the Calcutta International Exhibition, organized in 1883. This was the first remarkable evidence of the rise of Asia in terms of intercolonial transaction and new negotiation in the domain of academic orientation. It was a celebration of new knowledge system. The time frame for the beginning of the intercolonial exhibition, international exhibition movement is significant. The exhibition movement coincided with the consolidation of the effects of industrial revolution. The industrial revolution began in the last decades of the 18th century and maturing in the 1850s developed a new form of market economy. Rapid industrialization based on manufacturing and machine tools conduced to a new celebration of the imperialist policy, which involved a substantial amount of competitiveness. It was a world of new capitalism in which Great Britain and France sought to emulate each other. But the colonial India began to look at the exhibition as a contentious space, a space iconizing new knowledge formations. Such contentious claims in the domain of higher education led to a constant reshaping and remodulation of our cultural identities. But in spite of, I'm just omitting some of them because of the constraints of time, but we find that there had been 4 different phases in this progress of education, and if we carefully look at it, then we find that all such attempts had been an attempt at creating a modular form of education. So therefore, I talk about this modular form of education. Such modular forms of higher education may not be relevant to the sector of contemporary higher education in India. But Indian ideology, since British colonization, came to be constantly exposed to new challenges and expectations in the field of higher education. In the 90s of the last century, India's alignment with the agenda of globalization brought about a distinct fragmentation in the monolithic and insular policy of the Indian government. One major trend of globalization as an official policy formation has been the developing strategies for internationalizing education and research in higher education. But the strategy of internationalizing education sector involved certain distinct parameters which may be classified in the following manner. Formation, number 1, formation of knowledge society, and number 2, education of sustainable development. The ideal of knowledge society envisions a critical approach that encourages knowledge-dependent operations and orientation of new methodologies. As D. Orr points out, this may be looked upon as an educational perestroika, which implies a general rethinking of the process and substance of education at all levels. Education for sustainable development is a contemporary paradigm for revising and reorienting higher education.
World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg 2002 recommended the following 4 pillars of education. These are 4 different aspects of learning: learning to know, to do, to live together, to be. Now these 4 pillars explain how knowledge can be structured in society and how personal agency is allowed to operate in accordance with the demands of higher education. But the major challenge facing India is the growing need for networking and twining programs among institutions. In other words, this requires collaborations between institutions to share knowledge across borders. This is an urgent need in a world of cosmopolitan citizenship and mutual interdependence. The educated world is now a flat world that demands global mobility, especially with the rise of information and communication technologies. Progress in the sector of higher education comes to assume a new dimension. India is the second largest higher education sector in the world, and the University Grants Commission recognizes the challenges. There are 4 challenges identified by the University Grants Commission, and these are: number 1, increasing enrollment figure; number 2, dwindling state support; number 3, shifting nature of knowledge; and finally, changing needs of an increasingly complex global society. The first 2 challenges are associated with management structures involving distinct economic imperatives. Increasing enrollment entails the provision of decisive patterns of capacity building that helps to accommodate the growing number of student enrollment. This becomes all the more grievous in rural areas with minimum number of colleges having restrictive enrollment procedures. Even the student-teacher ratio seems to be not very encouraging. With dwindling state support, it becomes all the more dismal. The last 2 challenges imply a major paradigm shift in our traditional knowledge system. With the immense growth of professional and vocational education in terms of IT and management sectors, earlier rootedness in traditional forms of higher education has started to encounter new challenges. The rise of new professionalism and corporatization in private education sectors may be regarded as India's gradual stride into a global scenario. To encounter these challenges, it is necessary to formulate well-defined policy decisions. It is therefore required to strategize management and governance, which will help keep pace with the new demands. Unless a clear outline of governance structure is manipulated, the new goals in the field of higher education cannot be achieved. The governance structure should seriously identify the performing and non-performing departments and recommend guidelines and performative strategies. This will naturally call for public-private collaborations and partnerships. In other words, public-private partnership in higher education will lead to sharing of funding support, though it should be constantly evaluated in terms of quality assurance. As far as academic funding and grants are concerned, the institutions should identify their potentials in specific fields and apply for funding support even from international agencies through joint collaboration in research exchange and knowledge sharing. Institutions should therefore be competitive and innovative in planning strategies for future development. In order to be visible and be part of a global academic community, institutions should participate in global innovative knowledge clusters
as embodied in Erasmus Mundus, UGC, UKD, etc. If you go to the page of International Cooperation on University Grants Commission's website, then you will find that every day they are publishing different kinds of opportunities for such collaborations and partnerships. And finally, I should also refer to the role of the Indian institutions. The Indian institutions should learn procedures for exporting higher education to nations like Singapore, China, Thailand, Australia, Malaysia, New Zealand, etc. With its strong background in English education and huge mass of knowledge and human resources, Indian institutions should relearn to package its academic programs and export it to countries in Asia. Even new curriculum design such as India Studies, Rural Art and Craft, Indigenous Culture, etc. may be initiated to attract researchers and students from Europe, America and other parts of Asia. As a basic preparation, there should be reorganization of grading systems, study tenures, electronic library resources, faster internet networking, Wi-Fi, upgraded accommodation facility in accordance with international standards. Such arrangements should be uploaded in the institutional website. As against the modular formation of humanist tradition, there is a growing respect for developing anti-totality models. This is very important, and this is also a very contentious subject. This anti-totality models of education. We now talk about interdisciplinary or transdisciplinary models of education, but we do not search into the traditional roots for such developments. In the post-Derridian world, Lachlau and Mouffe, in Deconstruction and Radical Democracy, questions the idea of the totality as a valid subject. Talking about the social, they point out that it always tears itself up somewhere, breaks itself open somewhere, requiring what he calls suture or stitching up. So if it is a piece of cloth, it tears itself up and you stitch it up and find that there is another somewhere else, and again you stitch it up. So knowledge is like this. Everywhere you have to go on exploring the loopholes, the gaps, and you have to stitch it up. So that's why there is nothing like totality in the concept of knowledge, at least as it prevails in recent times. So therefore, I'm not going into more details because it will take time. Now, with the rise of Derridian anti-structuralism stance through diverse discursive modalities, there took place already a socio-cultural transformation in terms of knowledge as a multifaceted subject with no stable, fixed code of meaning. The long 20th century modernism came to be interrogated with the development of neo-radicalist ideology starting with the 1960s. The civil rights movement, the Stonewall incident, the protesting human chain against the aggression of Vietnam in the 1960s of the last century were preparing the discourses of neo-radicalist thought patterns and developing growing consciousness of political and social minority cultures. This new process of cultural diplomacy and transnationalism made knowledge systems largely vulnerable. Knowledge gradually became post-humanist. This means that knowledge unravels a new sector of emancipation where unthinkable permeation and mix of diverse knowledge patterns work together. In Sanskrit studies, therefore, we find now researches on migration in Rig Vedas or environmentalism in different Sanskrit texts. Syllabus of English literature, political science, sociology create common grounds for the study of diaspora, transnationalism, hegemony, etc. Even the Science Congress, to be held shortly,
recognized in one of its meetings held recently that science should not be designated as an exclusive discipline, but it should be considered as multidisciplinary. So we have history of science, history of disease, biography of scientists, politics in the domain of science, etc., gradually develop as interesting research areas. Most impressive work in this connection perhaps is Lyotard's The Postmodern Condition, a report on knowledge. It's a very wonderful book. The book was written at the request of the Council of Universities of the Government of Quebec. It was originally published in French in 1979, and later it was translated into English in 1984. And it immediately began to stride across the Euro-American academies. The book's central concern had been to study the development of knowledge and higher education in the most advanced societies. Here, what seems particularly striking to me is a specific emphasis on heterogeneity of discursive practices. That means multifacetedness of knowledge itself. That means knowledge is not unidirectional, rather knowledge is multidirectional. So this begins with the severe criticism of the so-called jargons of efficiency, effectiveness, productivity, funding, etc., etc. He sharply stands against the traditional radical theories of unitary, totalitarian systems of education. Within this wider rubric of totalitarianism, the ideal of innovation strikes us as nothing short of paralogism. Paralogism means false statement. So it strikes us as paralogism, as an example of paralogism. The complacent positivistic assumptions create a gulf between the practitioners of knowledge and the decision makers. So this is the gulf that we have to somehow bridge up. The academicians themselves, the practitioners of knowledge, and the decision makers. In other words, the currency of terminologies like consensus. I'm very much against this. Consensus or alternatives further generates a sense of despair in higher education sectors. It conduces to what may be called a cultural homeostasis, a cultural fixation. In fact, incompatibility with the postmodernist tradition, consensus seems to be a pejorative word that prevents tautogorical thoughts. Tautogoria is a philosophical principle derived from Schelling and Kant that upholds the principle of self-reflexivity and individualism. The effort to impose Unitarianism is therefore an effort to impose cultural imperialism in the sectors of higher education. I could not actually provide the conclusion to Professor Laha in the right moment because it is going to be published, but later on I made this conclusion and I read it out to you. Actually, you know, I am always baffled by the questions of ambiguity and conflictuality embedded in higher education itself. What kind of education that I'm going to impart, and to whom, the target students and the target teachers. So therefore, in order to in order to clarify my stand on this ambiguity and conflictuality, I would refer to two books, very important books. Number one, it is Edward Sawyer, a social scientist. He wrote a book called Postmodern Geographies, the Reassertion of Space in Critical Social Theory, published in 1989. There he talks about a building, a hotel. The name of the hotel is Bonaventura Hotel in Los Angeles.
It's a very difficult kind of hotel. You can see the hotel, but you still can't enter the hotel. And even if you enter the hotel, you cannot come out of the hotel. It creates confusion, it creates ambiguity, it creates internal conflicts. So it is a postmodern structure which actually baffles everyone. I read some lines from him. It is a concentrated representation of restructured spatiality of the late capitalist city. It is fragmented and fragmenting. It is homogeneous, again homogenizing. It is divertingly packaged, yet curiously incomprehensible, seemingly open in presenting itself to view. You can see it. It seems that it is open to your view, but constantly pressing to enclose. In this way it goes on. It shows the confusion. It's a long passage. Frederick Jameson also used this particular icon of the hotel, Bonaventure Hotel in Los Angeles, in his famous book, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. This view surprisingly matches with the degrees of fluctuations, oscillations, and uncertainties in the domain of higher education in our time. If higher education has to serve the designs of compatibility, if higher education has to serve the designs of compatibility, it becomes hard for the academics to go for unquestioning conformity. We cannot really go for unquestioning conformity. This creates a challenging space for the simultaneity of openness and again closure, incarceration meaning imprisonment and liberality, compartmentalization and wider spatiality. We therefore stand at the crossroads of history and we have to take a decision, all of us. Thank you. Thank you, sir, for your very erudite and enriching speech. Thank you once again. Being a women's college, we desire to recognize women achievers in various fields with the Stree Shakti Award. This year's recipient is Professor Anuradha Mukhopadhyay, Vice Chancellor of Sanskrit College and University. I am privileged to present Professor Anuradha Mukhopadhyay, the recipient of the Stree Shakti Award. Professor Anuradha Mukhopadhyay graduated from Presidency College, Kolkata with honors in physics, having obtained a first class which won her a national scholarship for postgraduate studies, which she completed from Science College, Calcutta University. She subsequently worked in the field of X-ray crystallography as an honorary Danida Fellow, University of Aarhus, Denmark, and then as a research scholar, University of Sheffield, UK. She completed her PhD from Calcutta University, conducted her doctoral work as a CSIR Fellow from the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata. She joined the Department of Physics, Jadavpur University in 1990 as a lecturer, from where she retired as Professor, Department of Physics. Her subjects of interest are X-ray crystallography and liquid crystals.
She has many research publications to her credit and a number of scholars who have completed their PhD under her supervision. She has been awarded the C.V. Raman Mohila Bigyan Puraskar 2017 by Swadeshi Bigyan Andolon, Karnataka, and Acharya Jagadish Chandra Bose Memorial Award 2020 by the Science Association of Bengal. She is the founder Vice Chancellor of Kazi Nazrul University, Asansol, which she served from December 2012 to February 2015. In March 2015, she joined as first Vice Chancellor of Diamond Harbour Women's University. It was during her term that the first statute, first ordinance, and first regulations were promulgated. In January 2022, she assumed the responsibilities of first Vice Chancellor of the Sanskrit College and University, which she now continues to serve. I request Professor Anuradha Mukhopadhyay to come and receive the award from the Honorable Vice Chancellor, Shivaji Pratim Basu. I am pleased to present the Stree Shakti Award to Professor Anuradha Mukhopadhyay. Madam, please. Now I request you, Madam, Professor Anuradha Mukhopadhyay, to deliver her acceptance speech. Dignitaries on the stage, Professor Shivaji Pratim Basu, Vice Chancellor of Vidyasagar University, Professor Debnarayan Bandopadhyay, Vice Chancellor of Bankura University, Professor Ashutosh Ghosh, Vice Chancellor Rani Rashmoni Green University, Principal Madam Dr. Joyashree Laha, other dignitaries on the dais, members of the governing body of the Academic Council, faculty members present here, support staff, dear students, guests, representatives from the media. I'm deeply honored to receive this Stree Shakti Award, the first of its kind instituted by Raja Narendra Lal Khan Women's College. I am closely associated with some of the academic programs of this college, especially the PhD program of the science faculty, and am well aware of the various activities, academic, co-curricular, and extracurricular, that this college has been successfully pursuing. The latest feather in its cap, as we have already heard, is its commendable ranking in the NIRF listing. Congratulations to all stakeholders of this college on this very great achievement. Congratulations also to all the students who are receiving their degrees or their certificates today. As a recipient of this Stree Shakti Award, all I can say is that this award is for all women who have managed to pursue a career
sometimes maybe even their livelihood, with a strength of mind and a spirit of determination against much odds. In this respect, I feel most women are the potential of Stri Shakti, capable of multitasking, in fact, doshabhujas, and adept at time management. I thank the authorities of this college, members of the governing body, especially our principal, Madam Dr. Joyce Laha, for this great honor bestowed on me. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam, for your kind speech and congratulations. Honorable Vice Chancellor, sir, Honorable Chairperson of the governing body, Honorable Chief Guest, and other distinguished guests, members of the governing body, members of the academic council, teaching and non-teaching staff of the college, members of the press, and my beloved students. We now come to the most significant part of this impressive ceremony of conferring degrees and awarding postgraduate and undergraduate degrees and certificates upon those students who have been examined and found qualified in the final examination for PG in 2020 and 2021 and final examination for UG in 2021 to receive them. All of these degrees have been recommended by the appropriate academic council and by the governing body of the college. The member secretary of the academic council will present the recipients of the master degrees in arts for Bengali, Sanskrit, and history for the year 2020. Will the candidates for conferment of the master degrees in arts for Bengali, Sanskrit, and history for the year 2020 please stand up and remain standing until I request them to resume their seats. Honorable Vice Chancellor, sir, I present to you the candidates for the master degrees in arts for Bengali, Sanskrit, and history for the year 2020. And I pray that the degree for which they have been recommended be conferred on them. Please be seated. The member secretary of the academic council will present the recipients of the master degrees in science for zoology, human physiology, applied mathematics with oceanology and computer programming, and computer science for the year 2020. Will the candidates for the conferment of the master degrees in science for zoology, human physiology, applied mathematics with oceanology and computer programming, and computer science for the year 2020 please stand up and remain standing until I request them to resume their seats. Honorable Vice Chancellor, sir, I present to you the candidates for the master degrees in science for zoology, human physiology, applied mathematics with oceanology and computer programming, and computer science for the year 2020. And I pray that the degree for which they have been recommended be conferred on them. Please be seated.
Honorable Vice Chancellor, sir, I pray to you that the candidates who have been presented for Master's degree in Arts and Science for the year 2020 to confer the degree. Will all the candidates who have been presented for the Master degree in Arts and Science for the year 2020 please stand up? The Vidyasagar University is pleased to confer upon you the MA and MSc degree for which you have been recommended and admit you to all the rights and privileges respectively pertaining there. And I, by the virtue of the authority vested on me as Vice Chancellor of this university, charge you that ever in your life and conversation you show yourselves worthy of the same. Please be seated. The Member Secretary of the Academic Council will present the recipients of the Master degrees in Arts for Bengali, Sanskrit, History, Rabindra Sangeet and Hindustani vocal music for the year 2021. Will the candidates for the conferment of the Master degrees in Arts for Bengali, Sanskrit, History, Rabindra Sangeet and Hindustani vocal music for the year 2021 please stand up and remain standing until I request them to resume their seats. Honorable Vice Chancellor, sir, I present to you the candidates for the Master's degrees in Arts for Bengali, Sanskrit, History, Rabindra Sangeet and Hindustani vocal music for the year 2021, and I pray that the degree for which they have been recommended be conferred on them. Please be seated. The Member Secretary of the Academic Council will present the recipients of the Master degrees in Science for Zoology, Human Physiology, Botany, Food Science and Nutrition, Applied Mathematics with Oceanology and Computer Programming, Computer Science and Geography for the year 2021. Will the candidates for the conferment of the Master degrees in Science for Zoology, Human Physiology, Botany, Food Science and Nutrition, Applied Mathematics with Oceanology and Computer Programming, Computer Science and Geography for the year 2021 please stand up and remain standing until I request them to resume their seats. Honorable Vice Chancellor, sir, I present to you the candidates for the Master degrees in Science for Zoology, Human Physiology, Botany, Food Science and Nutrition, Applied Mathematics with Oceanology and Computer Programming, Computer Science and Geography for the year 2021, and I pray that the degree for which they have been recommended be conferred on them. Please be seated. Will all the candidates who have been presented for the Master degree in Arts and Science for the year 2021 please stand up? The Vidyasagar University is pleased to confer upon you the MA and MSc degree for which you have been recommended and admit you to all the rights and privileges respectively pertaining thereto. And I, by virtue of the virtue of authority vested on me as Vice Chancellor of this university, charge you that ever in your life and conversation you show yourselves worthy of the same. Please be seated.
Honorable Vice Chancellor, sir, I pray to you that the candidates who have been recommended for master degree in arts and science for the year 2020 and 2021, all of them who are not here to be presented may have their conferment in absentia. The Vidyasagar University is pleased to confer upon the candidates in absentia the MA, MSc degrees for which they have been recommended and admit them to all the charge, rights and privileges respectively pertaining thereto, and I, by virtue of the authority vested on me as Vice Chancellor of this university, charge them that ever in their life and conversation they show themselves worthy of the same. The member secretary of the Academic Council will present the recipients of the bachelor degrees in arts for Bengali, English, Sanskrit, Hindi, history, education, philosophy, political science, music, and BA general degrees for the year 2021. Will the candidates for conferment of the bachelor degrees in arts for Bengali, English, Sanskrit, Hindi, history, education, philosophy, political science, music, and BA general degrees for the year 2021 please stand up and remain standing until I request them to resume their seats. Honorable Vice Chancellor, sir, I present to you the candidates for the bachelor degrees in arts for Bengali, English, Sanskrit, Hindi, history, education, philosophy, political science, music, and BA general degrees for the year 2021, and I pray that the degrees for which they have been recommended be conferred on them. Please be seated. The member secretary of the Academic Council will present the recipients of the bachelor degrees in science for mathematics, physics, chemistry, computer science, BCA, economics, geography, zoology, botany, physiology, microbiology, nutrition, and BSc general degree for the year 2021. Will the candidates for conferment of the bachelor degrees in science for mathematics, physics, chemistry, computer science, BCA, economics, geography, zoology, botany, physiology, microbiology, nutrition, and BSc general degree for the year 2021 please stand up and remain standing until I request them to resume their seats. Honorable Vice Chancellor, sir, I pray to you that the candidates who have been presented for bachelor degrees in arts and science for the year 2021 to confer the degree. Please be seated. Will the candidates who have been presented for bachelor degrees in arts and science and BA, BSc general degrees for the year 2021 please stand up? The Vidyasagar University is pleased to confer upon you the BA, BSc honors and BA, BSc general degrees for which you have been recommended and admit you to all the rights and privileges respectively pertaining thereto, and I, by virtue of the authority vested on me as Vice Chancellor of this university, charge you that ever in your life and conversation you show yourselves worthy of the same. Please be seated. Honorable Vice Chancellor, sir,
I pray to you that the candidates who have been recommended for bachelor degrees in arts and science and BA, BSc general degrees for the year 2021, all of them who are not here to be presented may have their conferment. The Vidyasagar University is pleased to confer upon the candidates in absentia in BA, BSc Honours and BA, BSc General degrees for which they have been recommended and admit them to all the rights and privileges respectively pertaining thereto. And I, by virtue of the authority vested on me as Vice Chancellor of this university, charge them that ever in their life and conversation they show themselves worthy of the same. The member secretary of the Academic Council will now call out the names of the recipients of the certificates and medals on the results of the postgraduate examinations of the year 2020. The member secretary of the Academic Councils out the names of the recipients of the certificates and medals on the results of the postgraduate examination of the year 2020. Recipients are asked to come one by one and receive their certificates and medals from the Honorable Vice Chancellor. I'll first read out the names of the recipients of the medals for the PG 2020. For Bengali, Ombika Kuila, gold medal. I'll request Vice Chancellor Sir to please, Madam, please, to present the medals to the recipients. Ombika Kuila, Bengali PG, gold medal. Priyanka Ghosh, silver medal, Bengali PG, 2020. Priyanka Ghosh. Silver medal in PG, Bengali. I will call Tumpa Maiti. Tumpa Maiti, history PG, gold medal, 2020. The medal is sponsored by Dr. Mita Bishwas. Deepika Bera, history PG, silver medal. Nilima Patro, gold medal, Sanskrit PG. Nilima Patro, Sanskrit PG. The medal is sponsored by Srimati Ila Nanda. Shumitra Shao, silver medal in Sanskrit PG 2020. Shumitra Shao is absent. We move on to the medals for 2020 PG Science. Applied Mathematics with Oceanology and Computer Programming, gold medal, Momita Patro. Second, silver medal, Payal Rana. Applied Mathematics with Oceanology and Computer Programming, silver medal, PG 2020. Ankita Shao, Computer Science, gold medal. দাঁড়াও এখানে দাঁড়াও একজন চলে Ankita Shao, Computer Science PG, gold medal 2020.
Riya Dash, Computer Science, Silver Medal, PG 2020. Riya. Human Physiology PG, Gold Medal, Ishita Basu. Ishita Basu, Human Physiology PG 2020. The medal is sponsored by Dr. Tanushree Tulsian Samanto. Second, recipient of Silver Medal, Kajol Kumari Bai. Kajol Kumari Rai, Human Physiology PG, Kajol Kumari Rai. The medal is sponsored by Srimati Jhuma Bhattacharya. Zoology PG, Gold Medal, Mou Ghosh. The medal is sponsored by Dr. Angshuman Chando. Zoology PG, Silver Medal, Mampi Bera. Mampi Bera, Silver Medal, PG, Zoology 2020. We move on to the medal holders for Arts PG 2021. Bengali PG, Gold Medal, Riya Ghosh. Silver Medal, Pompa Nondi. Bengali PG 2021, Silver Medal, Pompa Nondi. History PG, Gold Medal, Ahuna Giri. The medal is sponsored by Dr. Shama Podoshit. History PG, Silver Medal, Shoma Shaha. Shoma Shaha, History PG, Silver Medal, 2021. Robindra Sangeet PG, Gold Medal, Mampi De. The medal is sponsored by Dr. Sushanto Kumar Samanto. Robindra Sangeet, Silver Medal, Shushmita Bhakta. Robindra Sangeet, Silver Medal, Shushmita Bhakta. Hindustani Vocal Music, Gold Medal, Iman Shamunto. The medal is sponsored by Dr. Sujata Roy Manna. Iman Shamunto, recipient of the Gold Medal, Music, Hindustani Vocal Music. Silver Medal, Shetambori De. Silver Medal for Hindustani Vocal Music, Shetambori De. Sanskrit PG, Gold Medal, Shampa Mana. The medal is sponsored by Srimati Ila Nando. Sanskrit PG, Silver Medal, Ishita Gatai. Silver Medal, Ishita Gatai. The medal is sponsored by Dr. Gitanjali Tripathi. We move on to Science PG 2021. Gold Medal for Applied Mathematics with Oceanology and Computer Programming goes to Joyita Shahu. Joyita Shahu. Silver Medal, Uma Patro. Botany PG 2021, Gold Medal, Smriti Banerjee.
Gold medal, Smriti Banerjee. The medal is sponsored by Dr. Roshi Mukhopadhyay. Silver medal, Aditi Basu. The medal is sponsored by Srimoyi Dhriti Ghosh. Computer Science PG, gold medal, Nandona Ghosh. Nandona Ghosh, Computer Science PG 2021, gold medal. Silver medal goes to Moitri Mohanty, but Moitri is absent. The medal is sponsored by Srijukto Pinku Pal. But Moitri is absent, so we move on to the medal holders for Food Science and Nutrition, PG. Gold medal, Rinisha Poira. The medal is sponsored by Dr. Dilip Kumar Nandi. Silver medal, Pinky Dash. And again, the medal is sponsored by Dr. Dilip Kumar Nandi. Geography PG, gold medal goes to Trishna Dotto. The medal is sponsored by Dr. Momita Moitro Maiti. Trishna Dotto, recipient of the gold medal for PG Geography 2021. We have two second rank holders for Geography PG 2021. Shudipta Jana, recipient of the silver medal, and Tuhina Parveen, recipient of the silver medal for PG Geography 2021. Shudipta Jana, Tuhina Parveen. The medals are sponsored by Srimati Kaveri Murmu and Srijukto Ranjan Maiti. Human Physiology PG gold medal goes to Rijuta Shil. Gold medal for Human Physiology PG 2021, Rijuta Shil. Silver medal, Puloma Mondol. Zoology PG, gold medal, Shahili Shamunto. The medal is sponsored by Dr. Partho Pratim Chakraborty. Shahili Shamunto, recipient of the gold medal, Zoology PG 2021. Shudipta Ranjit, silver medal for PG Zoology. Shudipta Ranjit. We now move on to the recipients of the gold and silver medals for UG 2021. We start with arts, and I'll request, thank you sir. I will request our chief guest, Vice Chancellor of Bankura University, Professor Devnarayan Bandyopadhyay, to please give away the medals. Bengali Honours, Gold, UG 2021, Shupriya Ghosh. The medal is sponsored by Dr. Anita Saha. Bengali UG 2021, Shupriya Ghosh, Gold Medal. Silver, Mona Lisa Bera. The medal is sponsored by Srimati Shutonuka Pal. UG Silver Medal for Bengali, Mona Lisa Bera. Next, Education Gold Medal goes to Mollika Mahato. We have two rank holders who have stood first
Mollika Mahato and Shoumili Patro. Mollika Mahato, gold medal from education. Shoumili Patro, gold medal from education UG 2021. Ruma Patro, silver medal for education 2021. And all the medals sponsored by Srimati Nilanjana Chakraborty. English, gold, Oliver Shamunto. The medal is sponsored by Srimati Debjani Mukhopadhyay. Oliver Shamunto, gold medal, English UG 2021. Silver, Boishakhi Bera. The medal is sponsored by Dr. Bibhas Chand. Hindi, gold medal, Shita Mahato. Gold medal, Shita Mahato, Hindi UG 2021. We have two second rank holders from Hindi, Anjali Tamang and Bittu Kaur. Silver medals for Hindi, Anjali Tamang and Bittu Kaur. History, gold medal, Sujata Chakraborty. The medal is sponsored by Dr. Reena Pal. History, gold medal for UG 2021, Sujata Chakraborty. Silver, Madhumita Maiti. Silver, History, UG 2021, Madhumita Maiti. Music, gold, Aparna Ghorai. Music, The medal is sponsored by Srimati Duti Satra. Aparna Ghorai, gold medal for UG Music 2021. Priyanka Piri, silver medal for music. The medal is sponsored by Dr. Sondha Nandi. Philosophy honors, gold medal, Madhurima Ghosh. The medal is sponsored by Srimati Sanchita Kobi. Philosophy silver, Rumpa Mullik. The medal is sponsored by Dr. Sondha Nandi. Political science, gold medal, Umme Rumman. Political science, gold medal, Umme Rumman. Silver, Shivli Jana. Both the medals are sponsored by all the faculty members of the department. Sanskrit, gold goes to Mollika Mondol. The medal is sponsored by Srimati Ila Nando. Mollika Mondol, recipient of gold medal for Sanskrit UG 2021. Silver medal goes to Saroj Moni Mandi. The medal is sponsored by Dr. Gitanjali Tripathi. BA General, gold, Monica De. Recipient of gold,
for BA General Monica De. Silver for BA General Preeti Bera. Both the medals are sponsored by Dr. Nasim Ahmed. I would thank Professor Devnarayan Bandyopadhyay, our Honorable Chief Guest, for doing the honor. May I now request our chairperson, Professor Ashutosh Ghosh, to please give away the medals. The medal holders for Science UG 2021. BCA Gold Medal Prapti Pal. Gold Medal for BCA UG 2021 Prapti Pal. Silver Priyanka Bera. Silver Priyanka Bera. Botany Gold Medal Ranjita Dandopat. The medal is sponsored by Sriman Santosh Murmu. Ranjita Dandopat, Botany Honours UG 2021 Gold Medal. Silver Shobhana Botobel. Shobhana Botobel. The medal is sponsored by Dr. Anushree Saha. Chemistry Gold Medal Shayoni Mondol. Chemistry Gold Medal Shayoni Mondol. The medal is sponsored by our Principal Madam, Dr. Joyashree Laha. Chemistry Silver Nilanjana Bhaumik. The medal is sponsored by Dr. Minal Kanti Poira. Computer Science Honours Gold Jyoti Mullik. Computer Science Honours Gold Jyoti Mullik. Computer Science Silver Megha Mohapatro. She is absent. The medal is sponsored by Dr. Narayan Chandra Maiti. Megha Mohapatro Silver. She is absent. So we move on to Economics. Shivli Boiddo Gold Medal. The medal is sponsored by Dr. Partho Pratim Roy. Shivli Boiddo Gold for Economics Honours. Ritika Acharji Silver Medal Economics Honours UG 2021. The medal is sponsored by Dr. Sumon Chakraborty. Thank you, sir. I will thank our chairperson, Honorable Vice Chancellor, Professor Ashutosh Ghosh, for doing the honor. May I now request Professor Anuradha Mukhopadhyay to please give away some of the medals to the recipients. Geography Gold Aditi Hajra. Geography Gold Aditi Hajra. She is absent. Silver Joyashree Ghorai. The medal is sponsored by Mr. Rajesh De. Joyashree Ghorai, Silver Geography UG 2021. Joyashree Ghorai.
Joyashree Ghorai is also absent. So we move on to mathematics. Gold, Shathi Patro. The medal is sponsored by all the faculty members of the department. Shathi Patro, Gold, Mathematics UG 2021. Silver, Shunanda Pal. This medal also sponsored by all the faculty members of the department. Microbiology, Gold, Hena Ghosh. Microbiology, Hena Ghosh and Shonali Mollik, silver medal, both are absent. So we move on to nutrition. Ritu Pine, gold. Nutrition, UG 2021, gold. The medal is sponsored by Srimati Madhurai Gupta, Nirmalya Kumar Sinha, Srimati Debrina Giri, Dr. Holima Khatun, Srimati Podda Sangmui Bomjon. Nutrition silver, Shilpa Ghosh. The medal is sponsored by Srimati Shravanti Pine এবং শ্রীমতী মেঘমালা মণ্ডল. Physics, gold, Momita Maiti. The medal is sponsored by Sriman Rajkamal Pandit. Gold, Momita Maiti, Physics, UG 2021. Silver, Devjani Niyogi. The medal is sponsored by শ্রীযুক্ত সৌরভ কুমার দাস. Thank you, madam. I will now request our former principal, Dr. Prabhakar Sengupta, to please give away the medals. Physiology honors, Madhuri Mondol, gold, Madhuri Mondol. Physiology honors, UG 2021, Madhuri Mondol. The medal is sponsored by Dr. Mohammad Raihan Uddin. Silver, Shushoma Rani Shao. Silver for physiology, Shushoma Rani Shao. The medal is sponsored by শ্রীযুক্ত নিমাই মাঝি. Zoology honors, UG 2021, gold, Jhinuk Patro. The medal is sponsored by Dr. Sujoy Midda. Silver, Shuranjana Shamanto. Zoology silver, Shuranjana Shamanto. BSc General with Bioscience, Shantona Patro, gold. BSc General with Bioscience, gold, Shantona Patro. Absent. BSc General with Bioscience, silver, Monoroma Mahato. The medal is sponsored by Dr. Karthik Maiti. Absent. The recipients of BSc General Bioscience medal, Shantona Patro and Monorama Mahato, are absent. So we move on to BSc General with Pure Science, gold, Mounita Baguli. Silver, Monisha Patro. Both the medal are sponsored by Srimati Rubia Bishwas. Monisha Patro, silver medal for BSc General with Pure Science. And with this, we come to the end of the distribution of the medals and certificates to the rank holders for PG 2020, PG 2021, and UG 2021.
Thank you, sir, and thank you, madam. I thank all the dignitaries who are sitting over here and presented the medals to the students. Now I request Honorable Vice Chancellor Sir to declare the program, the ceremony close. By virtue of the authority conferred upon me, I declared the first convocation of Raja Narendra Lal Khan Women's College Autonomous closed. May I now request everyone to please stand up for the national anthem. I will request all to please remain standing till the academic procession leaves the hall. Honours, Dhirendra Nath and Bhuvaneshwari Roy Memorial Prize, highest marks in Botany PG and Microbiology UG, Smriti Banerjee Botany PG, Hena Ghosh Microbiology UG, Ratna Bosu Memorial Prize, highest marks in Bioscience General, Shantana Patro, Dr. Pankajaksha Bose Memorial Prize, highest marks in BSc Bioscience General, Shantana Patro, Gyananda Maiti Memorial Prize, highest marks in BSc Bioscience General, Shantana Patro,
Parthasarathi Das Memorial Prize, highest marks in BSc General, Mounita Baguli. Anjali Khan Memorial Prize, highest marks in BSc General, Mounita Paguli. Karunakona Gupta Memorial Prize, highest marks in BA General, Monica De. Sharashibala Devi Memorial Prize, highest marks in BA General, Monica De. Radharani Devi Memorial Prize, highest marks in BA General, Monica De. Dr. Shushila Mondal Memorial Stipend, poor and meritorious student in BA General, Monica De. Sister Nivedita Medha Britti Puroshkar, Udita Chakraborty, History Honours, Semester 5. Abha Chattopadhyay Smriti Puroshkar, Best Library User of the Year 2021-2022. Neha Sharma Hindi and Srijita Paul Computer Science. Sports Champion Scholarship winner Mamoni Bhuya, Meenakshi Das Memorial Prize, Champion in College Sports, Ratna Bosu Memorial Cup. ঠিক আছে ম্যাডাম এলেই এটা উদ্বোধন করে দিই, কাজ প্রসেস করে দিই, উদ্বোধন করে দিই, এসে গেলে ম্যাডাম তুলে দিয়ে করে দেবে। আজকের দিনটি আমাদের কাছে দুটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক হচ্ছে আমাদের আজ ৬৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস কলেজের, দ্বিতীয় সে দৃশ্য তোমরা নিজেরাই অনুভব করছো, আজকে কনভোকেশন চলছে। আমাদের আজকের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে আমাদের সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন করার আগে আমাদের কলেজের দুটি জার্নাল বেরোয়, সেই জার্নালের আজকে উদ্বোধন হবে। এটা আমাদের 22শে আগস্টে পাবলিশড হয়। আমাদের আর্টসের যে অনুধান জার্নালটি রয়েছে, গবেষণামূলক বিভিন্ন পত্রিকা বের হয়, রিসার্চ জার্নাল, সেই জার্নালটি উদ্বোধন করবেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়া এবং আমাদের মঞ্চে যারা রয়েছেন সবার সহযোগিতায় আমাদের কলেজের হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের তরফ থেকে যে জার্নালটি পাবলিশড হয় অনুধান, সেই জার্নালটি আগে পাবলিশড হবে। জার্নাল পাবলিশ করছেন আমাদের কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর জয়শ্রী লাহা। সাহায্য করছেন আমাদের এডিটর রিনাদি। হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের জার্নাল অনুধান আমাদের পাবলিশড হচ্ছে। অনুধান জার্নাল অফ হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের অনুধান অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস, এটা আর্টস ডিপার্টমেন্টগুলোর থেকে বেরোয়, এটা 7ম ভলিউম। এই জার্নালটি আপনি জান সেখানে বলে দিন। হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের জার্নালটি পাবলিশড হচ্ছে। সবাই হাততালি দিন। আমাদের এই কলেজে দুটি জার্নাল বেরোয়, এটা আর্টসের তরফ থেকে অনুধান। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমাদের সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হবে, তার আগে আমাদের দুটি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। এই পুরস্কার দুটি ডোনেট করেছেন ডক্টর অতনু রাহা। ডক্টর শ্রীলেখা রাহা মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফর PhD স্টুডেন্টস ইন বটানি, ডোনার ডক্টর অতনু রাহা। পারপাস বেস্ট রিসার্চ স্কলার অফ বটানি ডিপার্টমেন্ট। এই পুরস্কারটি পাচ্ছে, মানে এই স্কলারশিপটি পাবে সুশ্রিতা দেবনাথ। স্কলার সুশ্রিতা দেবনাথকে সামনে আসতে বলবো। ডক্টর রাহা আমাদের সামনে রয়েছেন। ডক্টর রাহাকে অনুরোধ করব আমাদের এই সুশ্রিতা দেবনাথ স্কলারকে আপনার স্কলারশিপটি তুলে দিন।
ডক্টর অতনু রাহা, তিনি এই পুরস্কারটি দিয়েছেন। বেস্ট রিসার্চ স্কলার অফ বটানি ডিপার্টমেন্ট সুশ্রিতা দেবনাথ। আরেকটি পুরস্কার রয়েছে ডক্টর শ্রীলেখা রাহা মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল, ডোনার ডক্টর অতনু রাহা, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন বোটানি অনার্স। এটি পাচ্ছে আমাদের রঞ্জিতা দণ্ডপাট। রঞ্জিতা দণ্ডপাট পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন ডক্টর রাহা এবং না ওটা নিয়ে যাও ওখানে নিয়ে যাও। হ্যাঁ, गोल्ड मेडल डॉक्टर श्रीलेखा राहा मेमोरियल गोल्ड मेडल, डोनर डॉक्टर अतनु राहा, पारपास हाईएस्ट मार्क्स इन बटानी ऑनर्स। रंजिता दंडपाटेर गलाय गोल्ड मेडलटी परिये दिच्छेन এই মেডেলের ডোনার ডক্টর অতনু রাহা। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। হ্যাঁ ওই চলে গেছে, ওদের আর কিছু নেই। এবারে এটা আসবে সার্টিফিকেট বাংলা। এবারে শুরু হচ্ছে আমাদের সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন। 2020 সালের বেঙ্গলি পিজি যাও সেখানে পুরস্কারটি তুলে দেবেন আমাদের বাংলা বিভাগের এইচওডি সুজয় বাবু, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম রয়েছেন। আমি একে একে অনুরোধ করছি সামনে আসার জন্য। সার্টিফিকেট ট্রেটা সেই দিকে তুমি দাঁড়াবে, সেই দিকে দাঁড়াও ম্যাডাম ঘুরে। ম্যাডাম বসুন। হ্যাঁ কতবার যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ ধরে রাখো। হ্যাঁ অর্পিতা দাস, অর্পিতা দাস, অরুরিমা সিনহা, অরুরিমা সিনহা, বর্ণালী মালস, সবাই হাততালি দেবে। বর্ণালী মালস, চম্পা সামন্ত, চম্পা সামন্ত, দুলালী কিসকু, দুলালী কিসকু, ঝুমা প্রামাণিক, কবিতা মাহাতো, কবিতা মাহাতো, লক্ষ্মী মাহাতো, লক্ষ্মী মাহাতো, মাধুরী সরেন, মাধুরী সরেন, মানসী মাহাতো, মানসী মাহাতো, যাও যাও, মেঘনা বাসু, মেঘনা বাসু, শুভ্রা মুর্মু, শুভ্রা মুর্মু, সুচিস্মিতা পাল, সুচিস্মিতা পাল, সুস্মিতা আড্ডো, সুস্মিতা আড্ডো, সুস্মিতা মণ্ডল, সুস্মিতা মণ্ডল, ওয়াহিদা খান, এরপরে হিস্ট্রি পিজি, হিস্ট্রির এইচওডি রিনাদি বা হিস্ট্রি যারা আছেন সামনে একটু আসুন। রিনাদি সামনে যান। হ্যাঁ জয়শ্রী সিট 2020 হিস্ট্রি পিজি, জয়শ্রী সিট সামনে। মামনি মাহাতো, মামনি মাহাতো, নিঝুম মাহাতো, নিঝুম মাহাতো, নিরুপমা মাহাতো, নিরুপমা মাহাতো, রোজিনা খাতুন,
শামসাদ বেগম, শামসাদ বেগম, শাশ্বতী ব্যানার্জি, সুমিত্রা মাহাতো, সুমিত্রা মাহাতো, তনুশ্রী দাস, তনুশ্রী দাস। সামনে যারা রয়েছেন একটু হাততালি দিন, আমাদের স্টুডেন্টরা সার্টিফিকেট পাচ্ছে মাস্টার ডিগ্রি। তনুশ্রী দাস। এরপর সংস্কৃত পিজি 2020, সংস্কৃত পিজির যিনি এইচওডি আছেন বা যিনি আছেন সামনে আসুন। বন্নি শিখা দাস, বন্নি শিখা দাস, চন্দ্রিকা ভূঁইয়া, চন্দ্রিকা ভূঁইয়া, মধুশ্রী রয়, প্রতিমা মাইতি, প্রতিমা মাইতি, পুষ্পিতা দাস, প্রতিমা, পুষ্পিতা দাস, রুমা পাত্র, শেফালি খাতুন, সুচিত্রা চৌধুরী, সুচিত্রা চৌধুরী। আমরা 2020 সালের আর্টস পিজি শেষ করলাম। এরপরে আসছে 2020 সায়েন্স পিজি। প্রথমে অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স উইথ ওশনোলজি অ্যান্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, অঙ্কিতা চরণ। ম্যাথমেটিক্স, কুইক তাড়াতাড়ি এসো। অঙ্কিতা চরণ, অর্পিতা চরণ, মধুরিমা ঘোষ, রুম্পা মাইতি, সুমনা সাহু, অঙ্কিতা চরণ, অঙ্কিতা, হ্যাঁ, অঙ্কিতা চরণ, অর্পিতা চরণ নেই, হ্যাঁ, ও মধুরিমা ঘোষ, মধুরিমা ঘোষ, রুম্পা মাইতি, রুম্পা মাইতি, সুমনা সাহু, কুইক কুইক যাও, সুমনা সাহু, সুপর্ণা প্রধান, সুপর্ণা প্রধান, সুপর্ণা, সুতৃষ্ণা ঘোষ, সুতৃষ্ণা, কুইক, সুতৃষ্ণা ঘোষ। এরপরে কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্সের যিনি আছেন একটু কাইন্ডলি সামনে আসুন। একটু এইটা বলে দিই। কম্পিউটার সায়েন্স ঝুমা ভূঁইয়া, ঝুমা ভূঁইয়া, মৌমিতা বেরা, ঝুমা মৌমিতা বেরা, রুম্পা মালাকার, রুম্পা মালাকার, রুম্পা মালাকার। এরপরে রয়েছে হিউম্যান ফিজিওলজি, হিউম্যান ফিজিওলজি যারা আছেন কাইন্ডলি একটু সামনে আসুন। ম্যাডাম জাগৃতি দত্ত, জাগৃতি দত্ত, মধুমিতা জানা, মধুমিতা জানা। আবার সবার উদ্দেশ্যে একটু হাততালি দিন আমাদের ছাত্রীদের জন্য, তোমাদেরই বন্ধুর জন্য। মধুমিতা জানা, মহুয়া রয়, সাগরিকা মুখোপাধ্যায়, সাগরিকা মুখোপাধ্যায়, শ্রীলেখা বায়েন, শ্রীলেখা বায়েন। এরপরে জুলজি রয়েছে, জুলজির যারা আছেন সামনে আসুন স্যার। জুলজি, জুলজির অমৃতা অধিকারী, অমৃতা অধিকারী, ওকে। বন্দনা দাস, বন্দনা দাস, দীপ্তি ঘোষ, দীপ্তি ঘোষ, এসা হালদার, এসা হালদার, এসা, that's it. জয়শ্রী রয়, কৃষ্ণা জানা, কৃষ্ণা জানা, যাও যাও। মৌত্রিষা দাস, মৌত্রিষা দাস, নীলাঞ্জনা দাস,
পরবিনা খাতুন, পরবিনা খাতুন, পায়েল ঘোষ, পিঙ্কি নন্দী, একটু বাবা তাড়াতাড়ি যাও, পিঙ্কি নন্দী, প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, পূজা ঘোষ, পূজা ঘোষ, পূজা রয়, পূজা রয়, সঞ্চিতা পাল, সঞ্চিতা পাল, শিল্পা দাস, শিল্পা দাস, সোনালী বেরা, সোনালী বেরা, হ্যাঁ কি নাম বলে হয়ে গেছে তো তোমাদের কোন সাবজেক্ট, ও সরি, ইয়েস, সুদীপ্তা বেরা, সুমনা মণ্ডল, তন্দ্রা ঘোষ, না 21 দাও, 21 পিজি, হ্যাঁ আমাদের 2020 পিজি আর্টস এবং সায়েন্স আমরা সার্টিফিকেট দিলাম। এরপরে আমাদের 2021-এর আমরা সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন করব। একসঙ্গে ওরা চলে যাবে, একসঙ্গে যাবে, দুটো পিজিকে আমরা একসঙ্গে বার করে দিলে তবে আনতে পারবো, না হলে হবে না, কেওস হবে। হ্যাঁ, পিজি 2021-এ যে সমস্ত ছাত্রীরা সার্টিফিকেট পাচ্ছে, প্রথমেই আমাদের আর্টস বাংলা থেকে অনন্যা দাস, 2021 অনন্যা দাস, বাংলার যে সমস্ত টিচাররা আমাদের মঞ্চে রয়েছেন সামনে আসুন, আপনাদের স্টুডেন্টরা আসছে, তাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দিন। অনন্যা দাস, অর্পিতা খাটুয়া, চৈতালি সিং, দেবারতী মাইতি, দেবারতী মাইতি, দেবলীনা গোস্বামী, কাকন শাসমল, কাকন শাসমল, মেঘনা নন্দী, মণিমালা ব্যানার্জি, মণিমালা ব্যানার্জি, মৌমিতা ধল, মৌমিতা ধল, মৌমিতা সাহু, মৌপ্রিয়া সি, নীলাঞ্জনাপতি, সায়েন্স লিস্টা, নীলাঞ্জনাপতি, নিরুপমা মাহাতা, পল্লবী মাহাতা, তুমি একটু যাও, দাও না দু একটা সার্টিফিকেট, হ্যাঁ দেবো দেবো দেবো, এরা বেরোবে, হ্যাঁ, পম্পা দে আছে, অনেক আছে, পম্পা দে, পল্লবী মাহাতো, পম্পা দে, পিয়ালি চালক, পৌলমী ঘোষ, পৌলমী ঘোষ, প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, পূর্ণিমা নন্দী, পূর্ণিমা নন্দী, ঋতুপর্ণা চৌধুরী, ঋতুপর্ণা চৌধুরী নেই, রিয়া দে, রুমা মণ্ডল, রুমা নন্দী, রুমা নন্দী, সঞ্চারী চক্রবর্তী, সঞ্চিতা সিনহা, সঞ্চিতা তুং, ইউজির স্টুডেন্টদেরকে বলি তোমাদের দিদিরা সার্টিফিকেট নিচ্ছে, হাততালি দাও, বারবার বলতে হবে। সঞ্চিতা তুং, শম্পা আদক, শিল্পশ্রী ঘোষ, শিল্পাশ্রী ঘোষ, শ্রাবণী মাহাতো, শ্রেয়সী মণ্ডল, শ্রেয়সী মণ্ডল, সোমা চন্দ, সোমা চন্দ, সোমা শাসমল, সোমা শাসমল, সৌমি পাত্র, সৌমি পাত্র,
ওহো, সৌমির পরের নামটা বলো তো এখানে। ভট্টাচার্য আছে, দেখো একটা। সুদীপ্তা ভট্টাচার্য, সুদীপ্তা ভট্টাচার্য। সুলতানা পারভিন, সুস্মিতা পরিয়া, সুস্মিতা পরিয়া। বাংলা পিজি 2021 শেষ হয়েছে। এরপরে হিস্ট্রি 2021 একজন আছে, রাখি ভট্টাচার্য। হিস্ট্রি পিজি রাখি ভট্টাচার্য। রিনাদি, সরি, মিতা ম্যাডাম সামনে যান। হ্যাঁ, রাখি ভট্টাচার্য। সুশান্ত বাবুকে সামনে আসতে বলবো। এরপরে রবীন্দ্রসঙ্গীত পিজি, রবীন্দ্রসঙ্গীত পিজি যদি থাকেন ম্যাডাম, না ম্যাডাম সুজাতা ম্যাডাম সামনে আসুন। দোনাপরি, রবীন্দ্রসঙ্গীত পিজি দোনাপরি। ওটা নিচে একদম, ডোনাপরি। প্রণতি পণ্ডা, প্রণতি পণ্ডা। সঞ্চিতা কুইলা, সঞ্চিতা কুইলা, সরি সঞ্চিতা কুইলা কর্মকার। সোমা গাঙ্গুলি, সুচেতা বর, সুচেতা বর। সুজাতা দত্ত, সুজাতা দত্ত। সুমি মণ্ডল, সুমি মণ্ডল। তনুশ্রী মণ্ডল, তনুশ্রী মণ্ডল। এরপরে আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর সংস্কৃত পিজি, সংস্কৃত পিজি। যারা ছিল 1, 2 তারা গোল্ড সিলভার নিয়ে চলে গেছে, আর কেউ নেই। সংস্কৃত স্যার কৃষ্ণা বোস, কৃষ্ণা বোস। পদ্মা পাল, পদ্মা পাল। পদ্মা পাল নেই। পায়েল ঘোষ, পায়েল ঘোষ। প্রিয়া ঘোষ, প্রিয়া ঘোষ। রিম্পা ঘোষ, রিম্পা ঘোষ। রুমা ভোগী, রুমা ভোগী। শম্পা বেরা। সঞ্চিতা সামন্ত, সঞ্চিতা সামন্ত। শ্রাবন্তী মল্লিক, শ্রাবন্তী মল্লিক। সুমিতা বেরা, সুমিতা বেরা নেই। আমাদের পিজি আর্টস শেষ হয়েছে। এরপরে পিজি সায়েন্স 2021। যারা নেওয়া হয়ে গেছে তারা যেখান থেকে গ্রাউন্ড নিয়েছে ফেরত দিয়ে, এই যে আর্টস সায়েন্সটা শেষ করি একবার ছাড়ব। সবাই যে সমস্ত পিজি সার্টিফিকেট পেয়ে গেছো, তোমরা যে কর্নার থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছিলে, যে টেবিল থেকে, সেখানেই তোমাদের পোশাক জমা দেবে এবং গেট পাস নিয়ে তবেই বেরোবে। গেট পাস ছাড়া গেটে ছাড়া হবে না। পিজি 2021 সায়েন্স, প্রথমে অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স উইথ ওশনোলজি অ্যান্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং। দীপশিখা সেবাইত, স্যার দীপশিখা সেবাইত। মৈত্রী মণ্ডল, মৈত্রী মণ্ডল। মোহর কুণ্ডু, মোহর কুণ্ডু। মৌলি দাস, মৌলি দাস। মৌলি মাইতি। মাস্ত শাহিন সুলতানা, মাস্ত শহীন সুলতানা। সাহেলি ঘোষ, সাহেলি ঘোষ। সাহেলি পাল, সাহেলি পাল। সায়নী মাইতি, সায়নী মাইতি। সায়ন্তী ঘোষ, সায়ন্তী ঘোষ। শম্পা দাস, শম্পা দাস। শ্রুতি পাত্র,
শিউলি খুটিয়া, সোনালী দে, সুনীতি দাস অধিকারী, তৃপ্তি ঘোষ, ম্যাথমেটিক্স শেষ হয়েছে। এরপরে রয়েছে বোটানি পিজি। বোটানির স্যার ম্যাডামদেরকে বলবো সামনে একটু আসুন। বোটানির অঙ্কিতা মুর্মু, অঙ্কিতা মুর্মু, আত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, আত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, যাও যাও বাবা যাও কুইক। দোলন দুয়ারি, দোলন দুয়ারি, ছাড়ো বাবা ছাড়ো, হ্যাঁ। ডোনা পট্টনায়ক, ডোনা পট্টনায়ক, ইন্দ্রাণী মাহাতা, ইন্দ্রাণী মাহাতা, ঝর্ণা সাহু, ঝর্ণা সাহু, মধুমিতা মণ্ডল, মধুমিতা মণ্ডল, মধুমিতা নন্দ, সরি মধুমিতা নন্দ, মধুমিতা নন্দ নেই। মৌপিয়া শাসমল, মৌপিয়া শাসমল, নম্রতা দে, যাও যাও। নিবেদিতা দাস, নিবেদিতা দাস, নিকিতা গিরি, নিকিতা গিরি, প্রিয়া হাইত, প্রিয়া হাইত, রিম্পা মণ্ডল, রিম্পা মণ্ডল, রিঙ্কি কামিলা, রিঙ্কি কামিলা, রিয়া মণ্ডল, রুস্মিতা দে, রুস্মিতা দে, সুপর্ণা দাস, সুপর্ণা দাস, সুপ্রিয়া কল্যা, সুপ্রিয়া কল্যা, সুপ্রিয়া কল্যা, সুতৃষ্ণা মান্না, সুতৃষ্ণা মান্না, তানিয়া বিদ, তানিয়া বিদ, তিয়াসা দাস, তিয়াসা দাস, তিয়াসা দাস। বোটানির পরে আমাদের ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন, ফুড সায়েন্স নিউট্রিশন স্যার ম্যাডাম যিনি আছেন ফুড সায়েন্সের, কোথায় 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 ফুড সায়েন্সের, ওকে ওকে স্যার দিলীপ বাবু। আয়েশা কোদাল, আয়েশা কোদাল, কি নাম গেছে? আলো দে, আলো দে, আলো দে, অনুসুয়া নন্দী, অনুসুয়া নন্দী। পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন ডক্টর দিলীপ নন্দী। বনশ্রী মাইতি, বনশ্রী মাইতি, বিদিশা বসাক, বিদিশা বসাক, ঈশানী গিরি, মধুবন্তী সিংহ ঠাকুর, মধুবন্তী সিংহ ঠাকুর, পল্লবী কাবারি, পল্লবী কাবারি, পৌলমী মাল, পৌলমী মাল, সাখী সখী সামন্ত, সখী সামন্ত, শুভশ্রী রাহা, শুভশ্রী রাহা প্রেজেন্ট, হ্যাঁ। শুভমিতা বেরা, শুভমিতা বেরা, সুজাতা মান্না, সুজাতা মান্না, সরি সুজাতা জানা, হ্যাঁ হ্যাঁ সরি সুজাতা জানা, স্বাগতা মান্ডি, স্বাগতা মান্ডি, পারমিতা ধারা, পারমিতা ধারা। নেক্সট জিওগ্রাফি, জিওগ্রাফি যাও স্যার বসুন। জিওগ্রাফি বিউটি শ, বিউটি শ, চন্দ্রিমা ভান্ডারী, জিওগ্রাফি পিজি বিউটি শ, বিউটির পর চন্দ্রিমা ভান্ডারী,
চন্দ্রিমা ভান্ডারী, দেবলীনা হাজরা, দেবলীনা হাজরা, দেবায়নী রয়, দেবায়নী রয়, দিব্যাশ্রী দে, দিব্যাশ্রী দে, ডোনারানী ভূঁইয়া, ডোনারানী ভূঁইয়া, লীনা বাগ, লীনা বাগ, মৈত্রী বেরা, মৈত্রী বেরা পর্যন্ত ওখানে গেছে, মৈত্রী বেরা, মুনমুন রয়, নন্দিতা বেরা, পায়েল বারই, পায়েল বারই, পূজা পাত্র ঘোষ, পূজা পাত্র ঘোষ, ঋতু মণ্ডল, পূজা পাত্র ঘোষ, হ্যাঁ, ঋতু মণ্ডল, রুক্মিণী মণ্ডল, রুক্মিণী মণ্ডল, রুম্পা কারক, রুম্পা কারক, রুম্পা সুই, রুম্পা সুই, রুম্পা সুই গেছে, সাবরিনা খাতুন, সাবরিনা খাতুন, সমাপ্তি গোস্বামী, সমাপ্তি গোস্বামী, শর্মিষ্ঠা দে, সৌরশ্রী দোলই, সৌরশ্রী দোলই, শিউলি সাঁতরা, শিউলি সাঁতরা, স্মৃতিকোনা মণ্ডল, স্মৃতিকোনা, শুভ্রা দাস, শুভ্রা দাস, সুদীপ্তা প্রতিহার, সুদীপ্তা প্রতিহার, সুজাতা কর, সুজাতা কর, সুমনা দোলই, সুমনা দোলই, সুপর্ণা মাকুর, সুপর্ণা মাকুর, স্বাগতা হাতিয়াল, স্বাগতা হাতিয়াল, হাতিয়াল, স্বাগতা হাতিয়াল, তনুশ্রী মহাপাত্র, তনুশ্রী মহাপাত্র, এরপরে হিউম্যান ফিজিওলজি, হিউম্যান ফিজিওলজি ম্যাডাম, হিউম্যান ফিজিওলজি বর্ণালী সিং, বর্ণালী সিং প্লিজ, ব্রততী জানা, ব্রততী জানা নেই, ওকে, ঈশানী খাটুয়া, ঈশানী খাটুয়া, কেয়া দাস, কোয়েল ঘোষ, কোয়েল ঘোষ, মণিকুন্তলা, মণিকুন্তলা দে, বাবা, শারদা চন্দ্র, সায়ন্তনী নাগ, শ্রেয়া বেরা, শ্রেয়া বেরা, সমাশ্রী ভূঁইয়া, সমাশ্রী, সুলিনা বোস, সহেলি কোথায় গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সুলিনা বোস, ওটা এখানে রাখ, এখানে রাখ, সুলিনা বোস গেছে, সুলিনা বোস, ওকে থ্যাংক ইউ, বলে দেবো, কোথায় সে তো হয়নি এখন, এটা তো জুলজি, নেবে বলে দেবো, নেক্সট জুলজি, ওখানে রাখো না, ওটা পরে যাবে, এখন তো যাচ্ছে ঐশ্বর্যা পণ্ডিত, জুলজির স্যার যিনি আছেন সামনে প্লিজ। আসলে মনে হচ্ছে রিলেটিভলি যে খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে, কিন্তু এখনো ইউজিতে হিউজ, ইউজি হিউজ, আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। ঐশ্বর্যা পণ্ডিত, ঐশ্বর্যা পণ্ডিত, রাখো রাখো বলে দেবো, রাখো, ওটা জুলজির পিজির মেমোরিয়াল, ওকে দিয়ে দিলে একবারে আমরা ওকে চলে যেতে সাহায্য।
ঐশ্বর্য পণ্ডিত গেছে, ঐশ্বর্য তুমি আমাকে। অনন্যা নন্দ, আত্রেসা হাজরা, আত্রেসা হাজরা বাবা একটু যা তাড়াতাড়ি। ছন্দিতা সিট, ছন্দিতা সিট, দীপালি হেমব্রম, দীপালি হেমব্রম, মল্লিকা রয়, মল্লিকা রয়, মমতা মল্লিক, মমতা মোদক, মৌমিতা শেঠ, মৌমিতা শেঠ, সংযুক্তা পাল, সংযুক্তা পাল, সারদা প্রতিমা বসু, সারদা প্রতিমা বসু, শ্রেয়া মাইতি, শিরিন সাইফি, শিরিন সাইফি আছে তো? হ্যাঁ, স্বাগতা সই, স্বাগতা সই, স্বাগতী সামন্ত, সরি সরি সাথী সামন্ত, সাথী সামন্ত, ত্রিসীতা মাইতি, ত্রিসীতা মাইতি। ওই সামন্তটা কোথায় গেল? ওই ওইটা কল করো, ওই মেমোরিয়ালটা পিসি। হ্যাঁ, সামন্ত, সহেলি সামন্ত, পিজি জুলজির সহেলি সামন্ত বেরিয়ে গেছে। ও সে ফার্স্টে গোল্ড এ ছিল, বেরিয়ে গেছে। স্যারকে ওটা দিয়ে দাও, স্যারকে ওটা দিয়ে, ঠিক আছে। আমাদের পিজির দুটো পর্বের অর্থাৎ 2020 এবং 2021-এর আমাদের সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন শেষ হয়েছে। যারা রবীন্দ্র নীড়ে আমাদের ইউজির স্টুডেন্টরা রয়েছে তারা আসবে। অজয় বাবু, হ্যালো, ইউজি থেকে চলে এসছে, সবাই চলে এসছে, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা ইউজি শুরু করব। ইউজির আমাদের ঠিক আগে আর্টস হবে, তারপরে সায়েন্স হবে। আর্টসের আলফাবেটিক এই দিক থেকে ঢুকবে। করেনি, যারা ছিল তারা গোল্ড সিলভার নিয়ে চলে গেছে। ইউজি লিস্ট, ইউজির সার্টিফিকেট। বলছি স্পোর্টসের একটা যে প্রাইজ আছে আমাদের এই বাবু আমাদের পাঠও কোথায় গেল? তুই ছিল যে একটু বাবা, একটু বাংলা, ওকে লিস্টটা দিয়ে দাও, লিস্টটা চাইছি, লিস্টটা, ওই যে লিস্টটা দিয়ে দাও, লিস্টটা দাও, স্যারকে একটা লিস্ট দাও। আরে সুমন বাবু, সুমন, ওকে ওকে। বেঙ্গলি, বেঙ্গলি ইউজি, হ্যাঁ, যারা উপরে সাবজেক্ট ওয়াইজ আলফাবেটিক আমি কল করে দিচ্ছি। আগে বাংলা এবং এডুকেশন, বাংলা এডুকেশন এবং ইংলিশ যারা ব্যালকনিতে আছো, বাংলা এডুকেশন ইংলিশ যারা ব্যালকনিতে আছো তারা নিচে নেমে এসো। নিচে নেমে এসে স্যাররা এখানে লাইন দেওয়াচ্ছে, সেখানে তোমার নাম অনুযায়ী বসে যাও, দাঁড়িয়ে যাও, সরি তোমার সিরিয়াল অনুযায়ী তুমি দাঁড়িয়ে যাও। কল কল করি, কি কল করতে বলছি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে তো ওটাকে কি আছে নিয়ে এসো, না বলে দিচ্ছি। ওইটাতেই তো সময় যাবে। আছে 49। আমি নাম করে সাজিয়ে দিয়েছিলাম, এখানে এখানে একজন হলে লাস্ট হচ্ছে সেই কোণে। এবার যেমন ধরুন অদিতি প্রথমে দাঁড়িয়েছে, পরের জন আরতি আছে একদম লাস্ট, সে তো ছিল ওপরে, ওপর থেকে নেমেছে, এটা সাজানো মুশকিল হচ্ছে, আরো দেরি হয়ে যাবে সাজাতে। আপনি একটু এই দুটো স্টুডেন্টকে ডেকে দিন, ওদের দেওয়া হয়নি তখন, এখন দিয়ে দিন।
কারা এরা? এরা ওই দেখে দিন শুধু দেখে দিন মামনি ভূঁইয়া অপরাজিতা দত্ত, কম্পিউটার সায়েন্সের অপরাজিতা দত্ত, নূপুর চক্রবর্তী, যদি থেকে থাকো মঞ্চে আসবে। এসেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি কি নাম বলো? অপরাজিতা দত্ত, কম্পিউটার সায়েন্স। নূপুর চক্রবর্তী হিস্ট্রি। প্রিন্সিপাল স্যার, ম্যাডাম এটা নূপুর চক্রবর্তী হিস্ট্রি। নূপুর চক্রবর্তী হিস্ট্রি, নূপুর চক্রবর্তী, নূপুর চক্রবর্তী। আসেনি মানে? ও চলে গেল। আচ্ছা, মামনি ভূঁইয়া। হ্যাঁ, ওটাকে ডাকবো তো। আচ্ছা, এটা কোথায় দেবো? এটা দেবো ওটাকে রেখে দাও, রেখে দাও। এটা কাকে দেবো? কোনটা? বাংলা দাঁড় করে দিয়েছো তো? আর করার কারণে যাচ্ছে না। আচ্ছা, কারণ প্রথম অনিমা প্রথম বানিয়েছে, তবে হ্যাঁ। অদিতি, তারপরে যে এসে একদম শেষে। আচ্ছা, ওটা কজন আছে? ওটাকে মার্ক করো না। এরকম প্রায় প্রত্যেকেই, মানে ধরুন এর মধ্যে ঢুকে আছে এম, তারপরে আছে বি, ওখান থেকে এসছে তো, ওখান থেকে যখন এসছে উনি অলরেডি দাঁড়িয়ে গেছে। আপাতত যাই হোক, তুলতে তো হবে, ওয়ান শুরু করতে হবে, না হলে হবে না। ওটা সব থেকে ভালো হতো, পেছন থেকে ওপেন হয়ে থাকলে হতো আর কি। এর মাঝে আমি একটি ঘোষণা করছি, আমাদের স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন স্কলারশিপ, স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন স্কলারশিপ ডোনার মিসেস নন্দিনী রয়, অ্যালামনি অ্যান্ড লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট মিদনাপুর কলেজ। উনি আমাদের এই পুরস্কারটি দিচ্ছেন ইন মেমোরি অফ হার বিলাভেড গ্র্যান্ডফাদার অ্যান্ড গ্র্যান্ডমাদার শ্রী বিনয় কৃষ্ণ রয় অ্যান্ড শ্রীমতী সুরধনী রয়। এই পুরস্কারটি পাচ্ছে আমাদের মামনি ভূঁইয়া। এটি একটি আর্থিক সাহায্য, 3000 টাকার একটি স্কলারশিপ রয়েছে এবং এই পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন আমাদের নন্দিনী ম্যাডাম রয়েছেন এখানে, প্রিন্সিপাল ম্যাডামও সঙ্গে রয়েছেন। উনি আমাদের কলেজের স্টুডেন্টদের খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই স্কলারশিপটি দিয়ে থাকেন। ডোনার মিসেস নন্দিনী রয়, অ্যালামনি অ্যান্ড লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট মিদনাপুর কলেজ। ও, এখানে লাইব্রেরি হয়ে আছে, সরি ম্যাডাম, এখানে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট মিদনাপুর কলেজ অটোনোমাস ইন মেমোরি অফ হার বিলাভেড গ্র্যান্ডফাদার অ্যান্ড গ্র্যান্ডমাদার শ্রী বিনয় কৃষ্ণ রয় অ্যান্ড শ্রীমতী সুরধনী রয়। মামনি ভূঁইয়া, মামনি ভূঁইয়া স্পোর্টস, মামনি আছে, আছে আছে, মামনি ভূঁইয়া, মামনি ভূঁইয়া, মামনি ভূঁইয়া। ঠিক আছে, আমরা বেঙ্গলি শুরু করি একটু। ম্যাডাম বসুন, ওদের আসেনি আপনি? না, এখনো তো দেখতে পাচ্ছি না। ও বিএ জেনারেলের স্টুডেন্ট, তো বিএ জেনারেলের স্টুডেন্ট, ওদেরকে ইনফরমেশন পাঠানো হয়েছে ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে। করেনি আর কি। মিনাল রেডি? মিনাল, হ্যাঁ, এটা পাঠিয়ে দিতে হবে এবং ডিপার্টমেন্টে। হ্যাঁ, ওটা তুমি কাকে রেডি? আমরা ইউজি 2021-এ যে সমস্ত স্টুডেন্ট আমাদের এখান থেকে ডিগ্রি পেয়েছে, আমরা তাদের সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করছি। অদিতি ভৌমিক, বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট বাংলা, অদিতি ভৌমিক বাংলা ডিপার্টমেন্টের এইচওডি বা এবং অন্যান্য যে শিক্ষকরা রয়েছেন বা শিক্ষিকারা রয়েছেন সামনে যান, আপনাদের স্টুডেন্টরা দেব। অদিতি ভৌমিক, ওর পরে এডুকেশনটা আসবে, রেডি করো। হ্যাঁ ম্যাডাম যান, সামনে দাঁড়ান না। হ্যাঁ, অদিতি ভৌমিক। অনিমা মাহাতা, অনিমা মাহাতা, একটু তাড়াতাড়ি যাও বাবা। আরতি সরেন, আরতি সরেন, যাও যাও বাবা। বিথিকা বর, বিথিকা বর,
ব্রণতী বাসু, ডালিয়া চক্রবর্তী, দুর্গা সিং, ফাল্গুনী সর্দার, ফারহিন আক্তার, গোপা মান্ডি, ফারহিন আক্তার গেছে, গোপা মান্ডি যাবে, যে সমস্ত পিজির স্টুডেন্টরা রয়েছে আমরা আগেই ঘোষণা করেছি আমাদের ইউজি স্টুডেন্টদেরকে একটু জায়গা করে দিতে হবে। পিজির স্টুডেন্টরা তোমরা তোমাদের পোশাক জমা দিয়ে তোমরা আমাদের কলেজ ক্যাম্পাস লিভ করতে পারো গেট পাস দিয়ে। হিমিকা কোলে, জয়ন্তী মাহাতা, মধুমিতা রয়, মল্লিকা দাস, মনীষা ঘোষ, মর্জিনা খাতুন, মীনাক্ষী সিংহ, মোনালিসা খাতুন, মৌ সিংহ, মোনালিসা খাতুন গেছে, মৌ সিংহ যাবে, মৌমিতা দে, মৌমিতা ঘোষ, মুনমুন ঘোষ, মুস্কান খাতুন, নীলাঞ্জনা জানা, নিবেদিতা ঘরোই, নূপুর দত্ত, নূপুর পান, পম্পা মাহাতা, পাপিয়া সাঁতরা, পিয়ালি সুর, পৌলমী দাস, পৌলমী মল্লিক, পৌলমী দাস গেছে, পৌলমী মল্লিক যাচ্ছে, প্রীতি দাস, প্রীতি পণ্ডিত, পূজা ঘোষ, রাহালা হাসদা, রাখি ঘোষ, রানু মুর্মু, রেণুকা মাহাতা, রেণুকা এখানে লাস্টে, রিয়া দাস, তোমার সিজিপিএ 7.59, হ্যাঁ, নেক্সট রিয়া দাস, তোমার সিজিপিএ 8.34, সব একই। রিহা মাহালা, গো। রিয়া পান্ডে, ওকে, একটু বাবা হাততালি দাও, হাততালি। রিয়া পান্ডে, রিয়া সাঁতরা, রোজিনা খাতুন, শবনা খাতুন, সবিতা মাহাতা, একটু ফাঁকা হয়ে দাঁড়াও বাবা, সবিতা মাহাতা,
বাবা সবিতা, হ্যাঁ, সবিতা মাহাতা, সাহেবা খাতুন, সাহেবা খাতুন, সঞ্চিতা সাহু, সংযুক্ত সিংহ, সংযুক্ত সিংহ, সপ্তদীপা মেটিয়া, সপ্তদীপা মেটিয়া, সাহেবা খাতুন অ্যাবসেন্ট আছে, হ্যাঁ, সঞ্চিতা সাহু, সংযুক্তা সিংহা, সপ্তদীপা মেটিয়া, সায়ন্তী জানা, শুক্লা দে, স্নেহা সাহা, স্নেহা সাহা, সোনালী মান্ডি, সোনালী মান্ডি বাবা সেখানে, শ্রীজা মজুমদার, সুমিতা মুর্মু, সুস্থ চৌধুরী, সুস্থা চৌধুরী, সুতপা মাহাতো, স্বাগতা সঙ্গিরি, সঙ্গিরি, স্বাগতা সঙ্গিরি, সাথী সামন্ত, তাপসী মান্ডি, তাপসী, হ্যাঁ যাও, উজ্জ্বলা দাস, উজ্জ্বলা দাস। এরপরে এডুকেশনের যিনি আছেন, এডুকেশনে যিনি আছেন তাকে সামনে আসতে অনুরোধ করছি। হ্যাঁ এডুকেশন তো না, বাংলা শেষ হয়েছে, এবারে এডুকেশন। হ্যাঁ এডুকেশনের যারা আছেন সামনে চলে যান কাইন্ডলি। একটু জল খোলা দিন, জল খোলা। কি নাম আছে নোট করে রাখো, কি নাম? বাংলায় যে আসেনি তার নাম হচ্ছে, আমি বলে দিচ্ছি একটু, সাহেবা খাতুন। এক সেকেন্ড, রানু মুর্মু, আমি কল করেছি, রানু মুর্মু আছে, সার্টিফিকেট নেই। ঠিক আছে, এটা নোট, রানু মুর্মু। হ্যাঁ বৃষ্টির একটা মেয়ে লক্ষণী, তাকে দেওয়া হয়েছে পিজি, একটু বলে দিন ওটা দিন, সার্টিফিকেটটা দিন, সার্টিফিকেট। হ্যাঁ ওকে ডাকো, ডাকো। এই অনিমেষ, অনিমেষ কত নাম? ম্যাডাম একটু হিস্ট্রির পিজি 2020 সালে নূপুর চক্রবর্তী, নূপুর চক্রবর্তীর সার্টিফিকেটটি আমাদের রিনা ম্যাডাম তুলে দিচ্ছেন। বাংলার ওইটা দিয়ে এ করিয়ে নাও, বাংলার। রানুরটা ওরা কোথায় মেশিন করলো? হ্যাঁ মিনাল, 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 ও ছবিটা তুলেছে তো। এডুকেশন, অদিতি প্রধান, অদিতি প্রধান, অমৃতা মণ্ডল, অনিতা আদক, অনিতা আদক, অনিতা আদক, অনিতা আদক, অনিতা মুর্মু, অর্পিতা ভট্টাচার্য, বর্ণালী বেরা, বর্ষারানী শাসমল, বর্ষারানী শাসমল, বিউটি বেরা,
দেবিকা ঘোষাল, দীপালি মাহাতা, দীপিকা স, ঝর্ণা মাহাতা, কবিতা ঘোষ, কবিতা ঘোষ, কাকলি সিং, কুহেলি মাইতি, কুহেলি মাইতি, লাবণী ঘরা, মধুমিতা মণ্ডল, হ্যাঁ নেই, মধুমিতা নায়েক, মল্লিকা ঘোষ, মনীষা জানা, মস্ত, তমন্ন ইয়াসমিন, তমন্ন ইয়াসমিন নেই, পূজা সাহা, পূজা সরকার, রিয়া দে, রিমিতা মাইতি, সনকা মুর্মু, সানন্দা দেবনাথ, সঙ্গীতা ঘড়ই, সঙ্গীতা ঘড়ই, শিবানী মাহাতা, স্নেহা ছেত্রী, সৌমি সামন্ত, স্বাগতা দে, সৌমির পর স্বাগতা দে, তনুশ্রী ঘড়ই, ত্রিনক্ষী বেরা, ত্রিনক্ষী বেরা, রুমিলা দত্ত, ইউজি ইংলিশ, ইংলিশের বিভাসবাবু বা যিনি আছেন সামনে যান, অদিতি ঘোষ, অদিতি ঘোষ, অনিন্দিতা সরেন, ইংলিশ ইংলিশ, অঙ্কিতা জানা, অঙ্কিতা জানা, অঙ্কিতা সেনাপতি, নূপুর চৌধুরীর একটি ঘোষণা আছে, নূপুর চৌধুরীর তার ডকুমেন্টস হারিয়ে গেছে, নূপুর চক্রবর্তী তার সমস্ত ডকুমেন্টস হারিয়ে গেছে। আমাদের ছাত্রীরা যদি কেউ পেয়ে থাকো আমাদের এই মঞ্চে এসে জমা দাও, কারণ ওর ওখানে ফাইলের মধ্যে অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস থেকে গেছে। নূপুর চক্রবর্তীর ডকুমেন্টস হারিয়ে গেছে, কেউ যদি পেয়ে থাকো ফাইলটি আমাদের কাছে জমা দাও। আমাদের ইংলিশ চলছে। অঙ্কিতা সেনাপতি, অঙ্কিতা সেনাপতি চলে গেছে। অন্তরা বেরা, অন্তরা সেতুয়া, অনুপ্রিয়া দাস, অনুপ্রিয়া দাস, অর্পিতা বেরা, আস্থা মাহাতা, আস্থা মাহাতা, বৈশালী সাহা, বৈশালী সাহা, বর্ণালী তালুকদার, বর্ণালী তালুকদার গেছে। ভূমিকা মুর্মু, চাঁদমণি হাঁসদা, দেবস্মিতা কুন্ডু, দেবস্মিতা কুন্ডু, দেবদীপা ত্রিপাঠী, দীপশিখা দাস, দীপশিখা দাস, দ্বিতীয়া বোস, ইবতেসাম খান, ইবতেসাম খান, ইবতেসাম খান, ইপসিতা পান, ইপসিতা পান, ইসিতা মুখার্জি, জয়িতা দে, জয়িতা দে, কণিকা চৌধুরী, কণিকা চৌধুরী, হ্যাঁ কণিকা চৌধুরী গেছে, এই তো কণিকা চৌধুরী।
কোপ্পাদা সুদীপ্তি কোপ্পাদা সুদীপ্তি, কুহেলি জানা মনীষা চ্যাটার্জি, মনীষা মণ্ডল, মঞ্জুরি রাউত, মৌমিতা ভৌমিক, মৌমিতা দে, মৌমিতা মণ্ডল, মৌমিতা সাউ, মৌপিয়া তোরাই, মৌসুমি গুচ্ছাইত আছে। হ্যাঁ বাবা এগো তো থাকো। মুবেসরা শাহিদ নেই। নবনীতা মাঝি এগিয়ে চলো। নাসরিন আক্তার, নাসরিনা খাতুন, ওকে। প্রজ্ঞা গোস্বামী, ইয়েস। প্রিয়াঙ্কা বিশ্বকর্মা, একটু আস্তে আস্তে, হ্যাঁ। নেক্সট প্রিয়াঙ্কা গুহ, হিস্ট্রি যারা উপরে আছো, হিস্ট্রি যে সমস্ত ইউজি অনার্সের স্টুডেন্ট তাদেরকে বলা হচ্ছে নিচে নেমে এসো। ব্যালকনিতে যে সমস্ত হিস্ট্রি থেকে গেছো এখনো, তোমরা নিচে নেমে এসে লাইনে এসো। প্রিয়াঙ্কা নায়েক, পূরবী বাগ, রাখি ঘোড়ই, রঞ্জিতা খান, হ্যাঁ দামি, রিমি সাহু, ঋষিতা মাইতি, সাবা শাহিন, ওকে। সম্প্রীতি পান, নিয়ে নিয়েছো? সম্প্রীতি পান, সম্পূর্ণা সুই, সঞ্চিতা সিট, সারদা জানা, সারিকা কয়াল, শাবনাম খাতুন আছো? শিলা ঘোষ, শিল্পা রাউল, মুভ। শ্রবণা সামন্ত, শ্রাবণী জানা, শ্রেয়সী দাস মহাপাত্র, শ্রেয়া দত্ত, শ্রেয়া মাল, গেছে। শ্রেয়সী দাশগুপ্ত, শ্রাবণী সিংহ নেই। শ্রীতমা ঘোড়াই, এগিয়ে চলো বাবু। তুমি নামটা বলবে কারণ মাঝে একজন অ্যাবসেন্ট আছে। শ্রাবণী সিংহ অ্যাবসেন্ট আছে, হ্যাঁ। শ্রীতমা ঘোড়াই গেছে। শুভ্রা দে, সুদীপা জানা, সুমিয়া নাসরিন, সুপর্ণা করণ, সুপর্ণা মাহাতো,
সুস্মিতা মান্ডি, স্বস্তিকা চৌধুরী, বাবা একটু এগিয়েছ, তপতি পড়িয়া, তপতি, ওকে, তিথি লাড়ু, তিথি পাত্র, তুহিনা খাতুন, ইংলিশ শেষ হয়েছে, এরপরে হিস্ট্রি রয়েছে। হিস্ট্রির স্যার ম্যাডাম যারা আছে সামনে আসুন। ইংলিশ, হ্যাঁ ইংলিশ বাংলা শেষ হয়েছে। যদি কেউ উপরে মিউজিক থেকে থাকো নিচে নেমে চলে আসবে তাড়াতাড়ি। মিউজিক যদি ব্যালকনিতে কেউ থাকো এসে লাইনে দাঁড়াও। হিস্ট্রির একতা দে, একতা দে, অমৃতা বাগচি, অনুশ্রী মহাপাত্র, অনুশ্রী সামন্ত, আর্যমা সেনগুপ্ত, আর্যমা, অর্যমা, ওকে, অয়ন্তিকা দাস, বিনাপানি মাহাতা, যাও বাবা একটু তাড়াতাড়ি, দীপা দণ্ডপাট, দীপা দণ্ডপাট, এসা ঘোষ, এসা, ইসমো আরা খাতুন, ইসমো আরা খাতুন, অয়ন্তিকা দাস, ও যাও যাও দাঁড়াও, অয়ন্তিকা ও সিরিয়ালে আসতে পারেনি, দেখো ওর সার্টিফিকেট আছে। অয়ন্তিকা দাস, ইসমো আরা খাতুন, ঝর্ণা মাইতি, ঝুমা পাত্র, জয়নাব খাতুন, মেঘা বেরা, নিশা পাল, পদ্মাবতী ঘোড়াই, পদ্মাবতী ঘোড়াই, পঞ্চমী ভান্ডারী, পঞ্চমী ভান্ডারী, ফিলোজফি যারা রয়েছে আমাদের মঞ্চের একদম ডান দিকের লাইনে চলে যাও। ফিলোজফি, পাপিয়া দে, পাপিয়া দে, পাপিয়া মাহাতা আছে, পাপিয়া মাহাতা, পিয়ালি বাগ, পিয়ালি ঘোষ, প্রতিভা সাহু, প্রতিমা মুর্মু, প্রতিভা মাহাতো, প্রীতি দাস, প্রীতি রাউত, প্রিয়া দোলাই, প্রিয়াঙ্কা মিত্র, পূজা ভকত, একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে থাকবে, হ্যাঁ, পূর্ণিমা মুদি, রানী সরেন, ঋতু দাস, রোমা মিদ্দা, রুবিনা খাতুন, রুবিনা খাতুন, ওকে বাবা,
হাততালিটা কিন্তু একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। শাবানা খাতুন, শাবানা খাতুন, সঞ্চিতা বেরা, সঞ্জুরি মুর্মু, শ্রাবণী নন্দী, শ্রাবণী নন্দী, ওকে, শিউলি বেরা, আস্তে আস্তে গো, আস্তে আস্তে হাঁটো। সোমা সিং, সোনালী গোপ, সুদেশনা মাহালা, সুমি দাস, সুমি দাস, সুমি দাস গেছে, সুষমা মাহাতা, সুস্মিতা ঘোড়াই, সুস্মিতা মাহাতো, সাথী মাইতি, সুইটি সেনাপতি, সুইটি, তনুশ্রী ঘোষ, তৃপ্তি মাহাতা, উদিতা দাস, শতভিসা রয়, শতভিসা রয়। এরপরেই রয়েছে মিউজিক। মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করি এই মঞ্চে কালকে রয়েছে আমাদের কলেজের 2021 সালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী এবং কালচারাল প্রোগ্রাম। মিউজিক, সুজাতা ম্যাডাম সামনে যান। অমৃতা দে, অমৃতা দে, অনন্যা দাস, অর্ঘমিত্র দাস, অর্ঘমিত্রা দাস, অরুণিমা মহাপাত্র, অরুণিমা মহাপাত্র, দেবারতী ঘোষ, ইতি বেরা, ইতি বেরা, পায়েল বাসু, আচ্ছা পায়েল বাসু, ওকে, রুবি সর, রুবি সর, এরপরে রয়েছে ফিলসফি। রেডি? অবন্তিকা ঘোড়াই, অবন্তিকা ঘোড়াই, আছো অবন্তিকা? হ্যাঁ। অনমিত্রা সাহা, অঙ্কিতা জানা, অনুশ্রী ঘোষ, অনুশ্রী ঘোষ, অপর্ণা পাত্র, অপর্ণা পাত্র নেই, অর্পিতা কুন্ডু, অর্পিতা কুন্ডু, অর্পিতা কুন্ডু, পল সায়েন্স যদি উপরে থেকে থাকো এসে লাইনে এসো, পল সায়েন্স যদি কেউ ব্যালকনিতে থেকে থাকো নিচে চলে এসো। দিশা দাস, অর্পিতা কুন্ডুর ওর টেকনিক্যাল প্রবলেম,
দিশা দাস, দিশা দাস, অঙ্কিতাকে, দিশা দাস, গুপরানা আফরিন, গুপরানা আফরিন, কারেসমা খাতুন, অঙ্কিতা মণ্ডলকে পেরিয়ে না 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 উপরে আছে, ওকে আলাদা রাখো, অঙ্কিতা মণ্ডলকে আলাদা করে আছে, কারেসমা খাতুন, মালতী সরেন, মাম্পি মাইতি, পল্লবী সামন্ত, পায়েল রস্কিত, পায়েল রাউত, পায়েল রাউত অ্যাবসেন্ট, প্রতিমা সাহু, প্রিয়াঙ্কা বেরা, পূরবী খান, রাখি মল্লিক, রিম্পা দাস, ঋতুপর্ণা মাইতি, সাদিয়া খাতুন, শম্পা ঘোষ, সঞ্চিতা মান্না, শান্তনা মণ্ডল, সপ্তমী হেমব্রম, সরস্বতী মন্ডি, সরস্বতী মান্ডি, শিল্পা বেরা, শিল্পা দে, শ্যামলী সিং, শিপ্রা সিং, সুচরিতা দত্ত, শুকুরমণি মুদি, সুপ্রভা সামন্ত, সুপ্রিয়া কয়াল, অঙ্কিতা মণ্ডল। সংস্কৃত উপরে থাকলে নিচে নেমে আসবে। সুপ্রিয়া কয়াল, অঙ্কিতা মণ্ডলের ওর বার করা আছে লাস্টে, হ্যাঁ অঙ্কিতা মণ্ডল দিয়েছো, কমপ্লিট। পলিটিক্যাল সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স অতসী সরকার আছে, চন্দন টুডু, চন্দন টুডু আচ্ছা আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ, চন্দন টুডু। কাশ্মীরা খাতুন, কৃত্তিকা পান, মোনালিসা টুডু, নাফিসা খাতুন, নাফিসা খাতুন, নেহা চাকি, পূজা সাহা, রিয়া শর্মা, সঞ্চিতা দত্ত, সঙ্গীতা মাহাতা, সায়নী দত্ত, সেলি রয়, সেলি রয়, শ্যামলী দাস, শিপ্রা পাল, একজন অ্যাবসেন্ট গেছে, শেলি রয় অ্যাবসেন্ট গেছে, একটু ফাঁকা ফাঁকা হও। শিপ্রা পাল গেছে, হ্যাঁ ওয়েট। সোনালী টুডু, তমজিদা খাতুন, প্রাইজ অ্যানাউন্স করছিলাম স্পোর্টসের, হ্যাঁ ওই মেয়েটিকে আটকে দিয়েছিল গেটে, ওকে ছেড়েছে এতক্ষণে। আচ্ছা 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 হয়ে গেল তখন। হ্যাঁ হ্যাঁ। সংস্কৃত আপনি দাঁড়াবেন ওখানে। সংস্কৃত
অঙ্কিতা মাইতি, সংস্কৃত, সংস্কৃত অঙ্কিতা মাইতি। অস্মিতা দে, বাবলি দে, দীপিকা চৌধুরী, দীপিকা চৌধুরী, গীতারানী টুডু, অঙ্কিতা মাইতি, যাও। অঙ্কিতা মাইতি প্রথমে থেকে গেছে, অঙ্কিতা। গীতারানী টুডু, কাজল কিসকু, কাজল কিসকু, গীতা নেই, কাজল কিসকু। কল্পনা সিং, লাবণী বাস্কে, লাবণী বাস্কে, লক্ষ্মী মুর্মু, লক্ষ্মী মুর্মু, মনীষা সিংহ, মনীষা সিংহ, গীতারানী টুডু আছে, দাঁড়াও, ও মনীষা গেছে, ওর পর গীতারানী আছে। হ্যাঁ, মনীষা টুডু, সরি মনীষা সিংহ, মনীষা সিংহর পর গীতারানী টুডু। মনীষা মাইতি এবারে যাবে, মনীষা সিংহ গেছে, এটা মনীষা মাইতি। মৌসুমি বালা, মৌসুমি বালা, কুইক। পিউ গুড়িয়া, পিয়ালি সিংহ, প্রণতি মহিষ, মহিষ, প্রণতি মহিষ, প্রীতি দণ্ডপাঠ। এক সেকেন্ড, এটা কোথায় আছে, এটা খুঁজো তো, এই এটা খুঁজো, এই 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 এটা কোনটা আছে খুঁজো, কি বলছে কোন নাম? প্রীতি দণ্ডপাঠ গেছে, পূজা বসুরায়, পূজা দুয়া। বিএ জেনারেল যদি উপরে থেকে থাকো নিচে নেমে এসো। বিএ জেনারেল, পূজা দুয়া, পূজা দুয়া অ্যাবসেন্ট। হ্যাঁ ডেকেছি। বিএ জেনারেল দ্রুত নিচে নেমে আসবে। পূজা কারক, রাখি মাঝি, রিম্পা জানা, রিয়া দে, সবিতা মণ্ডল, শম্পা প্রধান, রিয়া দে, সবিতা মণ্ডল, শম্পা প্রধান, সন্ধ্যা মুর্মু, শিল্পা জানা, শ্রেয়া স আছে, শ্রেয়সী সাহু, সুরভি হেমব্রম, সুমনা দাস, সুমনা দাস, সুময়া খাতুন, সুময়া খাতুন, সুপ্রভা দাস, সুস্মিতা দাস, সুস্মিতা মণ্ডল, সুস্মিতা মান্না, সুস্মিতা মুর্মু, এবারে বিএ জেনারেলের পালা, কিন্তু তার আগে ওটা পেলেন কত কত নম্বরে? তাহলে 3 নম্বরটা নিয়ে আসতে বলুন তো, 3 নম্বর। হ্যাঁ 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 সে যাই হোক। হ্যাঁ, আমাদের মাঝে একটি মেমোরিয়াল প্রাইজ রয়েছে, অর্জুন বিশ্বাস মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর কে বিশ্বাস, in memory of her father-in-law, purpose highest marks in botany honors, winner Ranjita Dandopat, Ranjita Dandopat, Arjun Bishwas Memorial Prize, donor Dr. Kusum Bishwas, sorry, Dr. Kusum Bishwas, in memory of her father-in-law,
পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন বটানি অনার্স রঞ্জিতা দণ্ডপাঠ। রঞ্জিতার আরও একটা আছে, পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন ডক্টর কুসুম বিশ্বাস। ডোনার নিজে এখানে উপস্থিত আছেন, ওনাকে আমাদের কলেজের তরফ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। উনি আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ওনার নিজস্ব উদ্যোগে আমাদের ছাত্রীদেরকে এই মেমোরিয়াল পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন। ললিতা সুন্দরী মেমোরিয়াল প্রাইজ, ললিতা সুন্দরী মেমোরিয়াল প্রাইজ 4 নম্বরে আছে। ললিতা সুন্দরী মেমোরিয়াল প্রাইজ ডোনার ডক্টর কুসুম বিশ্বাস ইন মেমোরি অফ হার মাদার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন বটানি অনার্স রঞ্জিতা দণ্ডপাঠ। 3, 4, 3 চলে গেছে, 4 নম্বর সিরিয়াল। ললিতা সুন্দরী মেমোরিয়াল প্রাইজ ডোনার ডক্টর কুসুম বিশ্বাস ইন মেমোরি অফ হার মাদার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন বটানি অনার্স। পুরস্কারটি পাচ্ছে রঞ্জিতা দণ্ডপাঠ। থ্যাংক ইউ দিদি। বিএ জেনারেল, বিএ জেনারেল, হ্যাঁ এখনো আছে, 1, 2 হয়ে গেছে না, রঞ্জিতার কমপ্লিট, ওকে ওখানে দিলে ও চলে যাবে। বিএ জেনারেল 2021 ঐশী দাস, বিএ জেনারেল, বিএ জেনারেল নির্মাল্য। অয়ন একটু কাছে এসো না। আর কারা মামনি কি এসেছে? মামনি কে জান? মামনি কোথায় বসে আছে? এই মামনি, দাঁড়াও, মামনি বসেছে আছে কিনা দেখো। কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, মামনি এটা নিয়ে এসো। তুই কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন স্কলারশিপ ডোনার মিসেস নন্দিনী রয়, অ্যালামনি অ্যান্ড ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট মিদনাপুর কলেজ অটোনমাস ইন মেমোরি অফ হার বিলাভেড গ্র্যান্ডফাদার অ্যান্ড গ্র্যান্ডমাদার শ্রী বিনয় কৃষ্ণ রয় অ্যান্ড শ্রীমতী সুরধনী রয়। এই পুরস্কারটি পাচ্ছে মামনি ভূঁইয়া। এটি একটি আর্থিক পুরস্কার, 3000 টাকার আর্থিক পুরস্কার, এবং এই পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন আমাদের ডোনার, উনি উপস্থিত আছেন। ওনাকে আমাদের কলেজের তরফ থেকে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই নন্দিনী ম্যাডামকে। ম্যাডাম বসুন। বিএ জেনারেল ঐশী দাস, অনুপমা দাস, অনুপমা, চুমকি পাল, চুমকি পাল, দেবমিতা আদক, দেবমিতা কুইক, দীপিকা ভঞ্জ, দীপিকা ভঞ্জ, দিয়া স, দিয়া স, দোলা দে, গার্গী দাস, গার্গী, জবা কয়লা, জবা কয়লা, জাসমিন খাতুন, জাসমিন খাতুন, ঝিলিক মোদক, কাকলি সিং, কাকলি সিং, মধুমিতা ঘোষ, মধুরিমা দত্ত অ্যাবসেন্ট, মনিকা বারদোলই, মনিকা বারদোলই, তাই না রে? মৌপিয়া চন্দ, নাসিদ খান, নূপুর তরফদার, পাপিয়া দাস, পাপিয়া পাত্র, পায়েল সাউ, পিঙ্কি হাসদা, পিউ সাঁতরা, পিয়ালি আলু, আলু, প্রিয়া দে,
প্রিয়াঙ্কা বারিক, প্রিয়াঙ্কা চালক, পূর্ণিমা বেসরা আছে তো, পুষ্পা মণ্ডল, রাখি দুয়া, রিঙ্কি ঘোষ, রিয়া ঘোষ, রিয়া সেনাপতি, রুম্পা ঘোড়াই, রূপালী পাত্র, সরিতা পান্ডে, সেজুতি সোনার, শাহনাজ খাতুন, শম্পা কবিরাজ, সায়েন্সের লিস্টটা, শিল্পা মৈত্র, শ্রাবণী দে, শ্রেয়া ব্যানার্জি, শ্রেয়া রাউত, সোনালী সিং, সোনালী সিং, দুটো সোনালী। এই তুমিও সোনালী তো? ওটাও সোনালী, এটাও সোনালী। দেখো তো সিজিপিএটা চেক করে নাও। এই তোমরা দুজন না, তোমাদের মার্কশিট দেখে আইডিটা দেখে ঠিক করে নেবে। এই দুটো দিয়ে দাও, সিজিপিএ চেক করে নেবে, দিলে তোমাদের পারফেক্ট হবে। না যদি বুঝতে পারো আসবে দুজনেই। দাঁড়াও, হ্যাঁ শ্রেয়া ব্যানার্জি দেখেছিলাম বাবা, হ্যাঁ যাও আসতে। শ্রেয়া ব্যানার্জি মিসিং আছে আগেরটায়। সুভদ্রা মাইতি, হ্যাঁ সুধা রুইদাস, সুমিত্রা দাস, আচ্ছা সুপ্রিয়া মাহাতো, সুস্মিতা দাস, সুস্মিতা সিংহ, সুতপা ঘোষ, তবাসুম মুর্শেদ, তবাসুম মুর্শেদ, টিঙ্কি বাগ, ওয়াইদা খাতুন, ওয়াইদা খাতুন নেই, ওয়াইদা খাতুন অ্যাবসেন্ট। আমরা ইউজি শেষ করেছি, এরপরেই আসছে পিজি, সরি ইউজি সায়েন্স। ইউজি সায়েন্সের বিসিএ, তারপরে আমাদের আলফাবেটিক রয়েছে বোটানি, তারপরে কেমিস্ট্রি, এইভাবে আমাদের পরপর আসবে। তারপরে আমাদের মেমোরিয়ালটাকে আমরা দিয়ে দেব। অমৃতা গায়েন বিসিএ, বিসিএ স্যারদেরকে রিকোয়েস্ট করব সামনে আসার জন্য। মুভ অমৃতা গায়েন প্লিজ, একটু যদি হাততালি দেওয়া সম্ভব হয়। অঙ্কিতা পরিয়া, অঙ্কিতা পরিয়া, অঙ্কিতা সরকার, অঙ্কিতা সরকার গেছে সরকার, অন্বেষা রাউত, বি সনম, यस বি সনম, বর্ষা সিংহ, শ্বেতা জানা, বর্ষা মুভ। দিদিকে একটু ধরে, দিদিকে ধরে, হ্যাঁ হাত ধরো, হাত ধরে আপনি নিয়ে যাবেন। আচ্ছা সাবধানে, সামনে একটু এসে বসলে ভালো হয়, আমাদের নীল চেয়ারগুলো খালি লাগছে। হ্যাঁ আমরা কি করছি? ইসিতা জানা অ্যাবসেন্ট, আইভি পাত্র, জয়শ্রী দাস, কুহেলি সাউ, মৌমিতা মাল, প্রীতি বোস, প্রিয়াঙ্কা বেরা,
প্রিয়াঙ্কা বেরা, হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা পাল হবে। প্রিয়াঙ্কা পাল, প্রিয়াঙ্কা পাল, প্রিয়াঙ্কা পাল, ওকে, থ্যাংক ইউ। পূজা ঘোষ, পূর্ণিমা মাইতি, সায়নী রয়, সায়নী রয়, শিল্পা দাস, শিল্পা দাস। আমাদের যে সমস্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা আছেন এই মুহূর্তে নিচে, আমি অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য, এখানে এসে বসুন। যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষাকর্মীরা নিচে রয়েছেন সবাইকে একটু অনুরোধ করব আপনারা একটু মঞ্চে এসে বসুন। শিল্পা দাস কাছে, শিল্পা দাস, শ্রেয়া কর, শিখা সিংহ, স্নেহা দে, সোমা দুয়ারি, সোনালী দাস, সুকন্যা দাস, সুস্মিতা ভৌমিক, সুস্মিতা মান্না, সুস্মিতা মণ্ডল, তনিমা বেরা। বোটানি, একটু ফাঁকা, বোটানি রেডি আছে? আছে আছে, ওখানে লজেন্স আছে, হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ তো না, দেয়া আছে তো বোটানি। ঐন্দ্রিলা মাইতি, আমাদের ঐন্দ্রিলা, কাকে ডাকতে হবে? যারা উপরে রয়েছো, যে সমস্ত স্টুডেন্ট আমাদের উপরে এই মুহূর্তে রয়েছো, আমাদের নিচে খালি রয়েছে, তোমরা সবাই চলে এসো, নিচে নেমে এসে বসো এবং সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য লাইনে এসো। কম্পিউটার সায়েন্স সবাইকে ডেকে দিলাম, সবাই এসে যাক, সবাই নেমে এসো। বোটানি ঐন্দ্রিলা মাইতি, অললিকা ভট্টাচার্য, অললিকা কুইক, অঙ্কিতা দাস, অর্পিতা চক্রবর্তী, বিদিশা মণ্ডল, দিব্য সাহু, দিব্য বিভা সাহু, কণিকা পাত্র, কাশ্মীরা মণ্ডল, মোনালিসা মাইতি, মৌলি পান, মৌমিতা মাইতি, পল্লবী মান্না, পল্লবী সিং, পৌলমী জানা, প্রীতিকা ভূঁইয়া, ঋতিকা মাহাতো, সঙ্গীতা জানা, সায়নী পণ্ডিত, পণ্ডিত, শুভ্রা পাল, সেউটা কামিল্লা, শ্বেতা কামিল্লা, দুজন অ্যাবসেন্ট, শ্বেতা কামিল্লা, সুপ্রভা প্রামাণিক, সুপ্রীতি চক্রবর্তী, উর্মিলা হেমব্রম, উর্মিলা হেমব্রম। কেমিস্ট্রি, 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 ওয়েল ডান প্লিজ। কেমিস্ট্রি অদিতি মাইতি, ও অদিতি মাইতি,
অনামিকা রয়, অনামিকা, বর্ণিতা দাস, বৃষ্টি মাইতি, দেবাঞ্জলি কুণ্ডু, দিগন্তিকা বেরা, দুর্গা জানা, মুপোসা সেন, নিকিতা পাত্র, নিবেদিতা চক্রবর্তী, হ্যাঁ পাপিয়া, হ্যাঁ পাপিয়া তোমার একটু প্রবলেম আছে, ওখানে যাও, ঠিক আছে। পাপিয়া নন্দী, পাপিয়াকে একর দাও, সার্টিফিকেট দাও না, তোমার স্টুডেন্টদের বলো, এই ছবি তুলো, ছবি তুলো, এই সুব্রত দেখেন ছবি উঠছে না, এ নাও, স্টিল নাও, পারমিতা জানা, পারমিতা, পিউকর, পিউকর, রাজেশ্বরী সাহু, রিম্পা ঘোষ, ঋতুপর্ণা সিংহ, রিয়া বেরা, দাদাকে বলো, সুব্রত সবার স্টিল ফটো নিতে বলো। রিয়া বেরা গেছে, রিয়া চক্রবর্তী, সম্পূর্ণা জানা, কম্পিউটার সায়েন্স, যদি কেউ উপরে বসে থাকো নিচে নেমে এসো, কম্পিউটার সায়েন্স কেউ নেই তো উপরে, হাত তুলো, নেই, নোবডি এলস। সম্পূর্ণা জানা গেছে, সঙ্গীতা পাত্র, প্রবলেমটা হয়েছে এই ছবিগুলো নেবে কি? ম্যাডাম তো বলেছেন যে সব স্টুডেন্টদেরকে একটা করে দেওয়া হবে, না বলেনি? ম্যাডাম বলছেন না, আবার ম্যাডাম বলছেন আমি না ছবি বলে নেবো না, বলছে আমি ওই ছবি নেবো না, ও তো তুলে ফেলেছে। আরে পিজি তো তুলে না না বলেছে মানে ও তো জানে না। না না আচ্ছা, সেই সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যেক স্টুডেন্টের ছবি জানে না, এই সিদ্ধান্তটা জিজ্ঞাসা করুন রিনাদিকে দেন, রিনাদিকে না না, ওখানে যান, ওখানে আমি একটা কল করি। সংযুক্তা হাইত, সায়নী শাসমল, বসে বসে সিদ্ধান্ত, সায়ন্তিকা পাল, শিউলি প্রামাণিক, শ্রেয়া দে, শ্যামলী নাথ, স্নেহা ভূঁইয়া, বাবা, সোনালী জানা, সুধৃতি রয়, জানা রে বাবা, সোনালী জানা, জানো, হ্যাঁ এই সোনালী জানা যাচ্ছে, সুধৃতি রয়, সুকন্যা মাইতি, সুকন্যা সামন্ত, সুস্মৃতি দোলই, অ্যাবসেন্ট, স্বাগতা পাত্র, স্বাগতা সাহু, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, বি রেডি। হ্যাঁ সেটা হবে, হবে, উদিতা তো নেই, দিয়ে দেবো, বসে আছে, আছে, এক সেকেন্ড, না এক সেকেন্ড, কম্পিউটার সায়েন্স শুরু হওয়ার আগে ডাকবো, জিওগ্রাফি যদি উপরে থাকো নেমে আসবে, উদিতা দেন, 47 নম্বর মেমোরিয়াল প্রাইজ দা, ওটা আপনি দিবেন না, মাঝে একটি মেমোরিয়াল প্রাইজের ঘোষণা করতে হচ্ছে। সিস্টার নিবেদিতা মেধাবৃত্তি পুরস্কার, ডোনার ডক্টর রিনা পাল অ্যান্ড ডক্টর রূপা দাসগুপ্ত,
পারপাস প্রাইজ টু পোর অ্যান্ড মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট অ্যামাং হোস্টেলার্স। এটি পাচ্ছে আমাদের হোস্টেলে যারা থাকে যে সমস্ত স্টুডেন্ট তাদের মধ্যে উদিতা চক্রবর্তী। উদিতা চক্রবর্তী এটি ক্যাশ প্রাইজ। পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন আমাদের রিনাদি ডোনার ডক্টর রিনা পাল। উদিতা চক্রবর্তী। কম্পিউটার সায়েন্স অঙ্কিতা পাহাড়ি। জানা গো অঙ্কিতা পাহাড়ি। ওকে। চৈতি কুন্ডু এই বাংলাদেশ। ওকে। লিসা সাহা। হাততালি দাও, হাততালি একটু। চৈতি কুন্ডু, লিসা সাহা। ইন্ডিভিজুয়াল ছবি তো যখন তোলা হচ্ছে না, লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দিল। ওই জন্য পরপর মেহলি দে, মৌসুমী রয়, নন্দনা সেন, নরেন্দ্রপল্লী কল্পনা, নরেন্দ্রপল্লী কল্পনা, ইয়েস। ও সরি, নীরা দীপালি কল্পনা। জিওগ্রাফি তোমরা আমাদের মঞ্চের ডান দিকের লাইনে চলে যাও, মঞ্চের ডান দিকের লাইনে চলে যাও। বিক্ষিপ্তভাবে বসবে না, কাজ করতে অসুবিধা হবে, তোমরা হেল্প না করলে হবে না বাবা। ওয়েট। পি জ্যোতি, পায়েল আদক, প্রণমিতা মাহাতো, প্রেরণা দাস, পূজা হাজরা, রিমা রয়, রিয়া মাহাতো, সলোনী সাহাল, সলোনী সাহাল, হ্যাঁ, সঙ্গীতা গুড়িয়া, সঙ্গীতা, সায়েরি মাইতি নাকি গো, সায়েরি মাইতি, সায়েরি মাইতি, শ্রীতপর্ণা ঘোষ, স্নিগ্ধা মাহাতা, সৌমি প্রধান, ভালো আছিস, থাকো থাকো, তোর প্র্যাকটিক্যাল ছিল, হ্যাঁ, সৌমি প্রধান, সুষমা রানী মাইতি, সুস্মিতা হাজরা, economics, next one economics, সুমন বাবু নাকি, ওকে ওকে, অমৃতা চৌধুরী, ইকোনমিক্স, কেউ ওখানে বসে মাথায় দেয়। অনিতা নন্দ, অনিতা নন্দ, দোয়েল গাঙ্গুলি, ইসিতা বাজাজ, পৌলমী মাইতি, রেবতী মাহাতা, জিওগ্রাফি, জিওগ্রাফি, ওরে বাবারে বড় লিস্ট, জিওগ্রাফি, জিওগ্রাফির কিউ, ইয়েস জিওগ্রাফি ম্যাডাম, ওকে। আর যদি কেউ থাকে জিওগ্রাফির কোনো টিচার সামনে আসুন না, দাঁড়ান দুজনে, হ্যাঁ। অদিতি হাজরা, অদিতি হাজরা, ইয়েস। অনন্যা দাস, ম্যাথমেটিক্স, ডায়াসের ডান দিকে সাইডে চলে যাও, লাইন তৈরি করো, ম্যাথমেটিক্স। অনন্যা দাস হয়ে গেছে। অঙ্কিতা সামন্ত, অর্চনা মাহাতো নেই,
অর্পিতা মাহাতো, দীপান্বিতা সাঁতরা, ইশিকা দে, গার্গী পাত্র, গেসিলা মান্ডি, গেসিলা বাবা, গেসিলা মান্ডি, কল্যাণী মাহাতো, কোয়েল ভট্টাচার্য। তোমরাও কিন্তু গিয়ে হাততালি দেবে এরা যখন নেবে। ইয়েস, কোয়েল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা প্রতিহার, কৃষ্ণা প্রতিহার, কুহেলি চৌধুরী, কৃষ্ণা, এটা কৃষ্ণা কুহেলি, ইয়েস, লাবণী মাইতি, লাবণী, মমতা মণ্ডল, গল্প করছে, মামনি মাহাতো, মিতা সিংহ, মৌমিতা ভুই, মৌমিতা ভুই, মৌমিতা ভুই, ইয়েস, মৌসুমী সিংহ, মুনমুন সাউথ, সাউথ, ও ইয়েস, পম্পা পাত্র, একটু হাততালি দিন। পারমিতা জানা, পৌলবী প্রামাণিক, পৌলবী প্রামাণিক, পৌলমী সাহা, প্রণতি পানি, হ্যাঁ, প্রতিভা বর্মন, শেষ হয়েছে, জিতে জিতে ঢুকে গেছি, প্রেরণা বিষয়, প্রীতিকর, বাবাকে প্রেরণা, অনুপ্রেরণা যাও, প্রীতি লোহার, পূজা আহির, পূজা পাত্র, পুনম মণ্ডল, পূজা পাত্র কোথায় নেই, অ্যাবসেন্ট, দাঁড়াও, পুনম মণ্ডল, ও তুমি পুনম, ওটাকে গেল, পূজা আহির, ইয়েস, এগো, পূর্ণিমা সরেন, রহলা মুর্মু, রলি হাসদা, রলি, রনিতা পাত্র, রিয়া দাস, শর্মিষ্ঠা মণ্ডল, সায়নী ভদ্র, সায়নী রয়, সেবাতি সিং, শ্রেয়া ঘোড়াই, শ্রীময়ী বেরা, শ্রেয়সী বেরা, শ্রেয়সী, সোমা দাস, সোনালী বেরা, হ্যাঁ সোনালী অ্যাবসেন্ট বলছি, সোনালী পাল, সুদীপ্তা মণ্ডল, সুনীতি আরদি, সুস্মিতা দাস, স্বাতী মণ্ডল, সুইটি সামন্ত, তন্নিষ্ঠা চক্রবর্তী, তিথি মিশ্রা, তিথি মিশ্রা, উর্বশী মাহাতা, উর্বশী, উষসী পাত্র, ওকে। একইভাবে মাইক্রোবায়োলজির যে সমস্ত স্টুডেন্টরা রয়েছে মঞ্চের রাইট সাইডে আলফাবেটিক তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে। আর যারা এই মুহূর্তে বসে রয়েছে সবার কাছে অনুরোধ, একটু হাততালি, হাততালি সবাই এটা একটা আশা করে, একটু দাও। তোমাদেরই বন্ধুরা সব সার্টিফিকেট নিচ্ছে। ম্যাথমেটিক্স, মাইক্রোর পর নিউট্রিশন,
আলফাবেটিক আমরা কল করছি, অতএব মাইক্রো যখন হয়ে যাচ্ছে তারপরে নিউট্রিশন চলে যাবে, নিউট্রিশনের পর আদার্স যেগুলো থাকছে সব পরপর দাঁড়িয়ে যাবে। আমাদের ম্যাডাম এবং স্যারেরা গাইড করছেন সাইডে, তাদের সঙ্গে একটু কথা বলুন, তারপরেই আমরা মেমোরিয়াল দেবো। মেমোরিয়ালের পরেই আমাদের সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন শেষ হবে। তার আগে কেউ এই অডিটোরিয়াম ছেড়ে যাবে না, কারণ আমাদের যে মেমোরিয়াল প্রাইজ রয়েছে সেখানেও তোমরা রয়েছো। অমৃতা রয় ম্যাথমেটিক্স, অজয় বাবু এবং বিশ্বজিৎ বাবুকে বলবো সামনে যেতে। অমৃতা রয় যাও, অমৃতা। বিশ্বজিৎ বাবু সামনে দাঁড়ান, আপনার স্টুডেন্টরা সার্টিফিকেট নিচ্ছে, দাঁড়ান না। অন্তশিশুর অন্বেষা চক্রবর্তী, অর্পিতা দে। যদি তোমরা ছবি নিতে চাও ওই ফটোম্যানকে বলো এবং ফটোম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছবি নিতে পারো। অর্পিতা ঘোষ, অর্পিতা রয়, আত্মাদীপ জানা, নেই, গেছে, ওকে। ববিতা মাহাতো, চয়নিকা সাহু, ইভা জানা, অর্পিতা রয় অ্যাবসেন্ট। আত্মাদীপ জানা, ববিতা মাহাতা, চয়নিকা সাহু, ইভা জানা, কেয়াপতি, মল্লিকা মজুমদার, মমতা পৈড়া, মোনালিসা গিরি, মৌসুমি কুইলা, আমাদের স্টুডেন্ট। নেহা মাইতি, নূর আফসা পারভিন, যে সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা নিচে বসে আছেন সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের এই মঞ্চে এসে বসার জন্য। পৌলমী দাস, প্রত্যুষা ঘানা, প্রেরণা অধিকারী, প্রিয়াঙ্কা দে, প্রিয়াঙ্কা কাশ্যপ আসেনি, রিম্পা মন্ডল, রিয়া জানা, রিয়া জানা গেছে, রিয়া মেটা গেছে, রোজিনা খাতুন, সঙ্গীতা দারা, শতরূপা পাল, হ্যাঁ রোজিনা খাতুন অ্যাবসেন্ট, হ্যাঁ যাচ্ছে। শিল্পা কামিল্লা, শ্রেয়া ঘোষ, সোমা মিশ্রা, সৌমালি দাস, শ্রেয়সী মণ্ডল, নিউট্রিশন রাইট সাইডে চলে যাও কিউ তৈরি করতে, নিউট্রিশন। শ্রেয়সী মণ্ডল, সুদেশনা পাত্র, সুদীপা সৌ, সুস্মিতা জানা, সুস্মিতা মাইতি, কিরে সমচিতা ব্যানার্জি, আমাদের এখানে স্টুডেন্ট। ইয়েস,
কার? একটু পরেই দিয়ে দেবো, আর বেশি সময় লাগবে না। হ্যাঁ, একসঙ্গে সবগুলো করে ছাড়ো। মাইক্রোবায়োলজি, মাইক্রোবায়োলজি। হ্যাঁ, তোমাদের আসার সব স্যারেরা কোথায়? হ্যাঁ, দোয়েল মণি, এখানে দাঁড়াও। হ্যাঁ, দাঁড়াও। হ্যাঁ, অমৃতা পাত্র, অনন্যা রাম। হ্যাঁ বাবা, এগিয়ে চলো, এগিয়ে। দোয়েল মণি, অমৃতা পাত্র, অনন্যা রাম। বাবা এগিয়ে যে। অঙ্কিতা মুখার্জি, অঙ্কিতা। আশালতা সরেন, ববিতা হেমব্রম, বৈশালী ঘোষ। আসেনি বাবা? দেবদ্রিতা মাল, দীপালি মণ্ডল, দীপালি মণ্ডল, দীপান্বিতা দোলই, কবিতা পিরি, কবিতা, মোনালিসা মাইতি, মৌলি দাস কানুনগো, মৌলি দাস। এরা হেমচন্দ্র কানুনগোদেরকে দিয়েছে। নন্দিতা গোড়াই, নাসিমা খাতুন, নিশা জানা, পর্ণা সোনি, পৌলমী সিনহা, পৌলমী, রিনা খাড়া, সমাপ্তি চৌধুরী, সাথী বেরা, শ্রেয়সী বেরা, শ্রেয়সী সাঁতরা, সৌপানী ঘোষ, সুচিস্মিতা পাল, তুমি, সুজাতা দণ্ডপাঠ, সুনন্দা সিনহা, মেমোরিয়াল গুলো সব রেডি আছে তো? মেমোরিয়াল এরপরে আসবে নিউট্রিশন, তারপরে আসবে ফিজিক্স, তারপরে ফিজিওলজি, জুলজি, বিএসসি বায়ো, পিএড, ফিজিক্স রাইট সাইড, ফিজিক্স, নিউট্রিশন, নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স, বা এটা অনলি নিউট্রিশন। কে রয়েছে নিউট্রিশনের? তুমি? ওকে। অনন্যা চক্রবর্তী, নিউট্রিশন, অনন্যা চক্রবর্তী। অনিতা মাহাতো, হ্যাঁ আবার তোমার না ডাকলে? অনন্যা চক্রবর্তী, অনিতা মাহাতো, আউস্মিতা রয়, ঐন্দ্রিলা রাউত, বি সুলেখা, সাউথ, ওকে, খড়গপুর। বৈশাখী পাঁজা, বিপাশা মাইতি, বিথিকা সিং, দেবলীনা দাস, দেবযানী পাঞ্জা, জলি চক্রবর্তী, মনীষা দাস,
মনীষা মাহাতো, নমিতা গিরি, নিবেদিতা বাগ, পায়েল সামন্ত, পায়েল, পিউ পাল, পিউ, প্রিয়াঙ্কা বেরা, প্রিয়াঙ্কা চাকি, প্রিয়াঙ্কা সাহু, রক্তিমা দে, শাকিলা খাতুন, সঙ্গীতা সাঁতরা, সপ্তমী মণ্ডল, সায়ন্তী মুখার্জি, সেজুতি দাস, শ্রেয়সী চ্যাটার্জি, টানাও মিনাল, নেহা পণ্ডিত, স্নিগ্ধা ধারা, স্নিগ্ধা ধারা, সোমাশ্রী পাল, সোমাশ্রী ওঝা, সোনিয়া সরেন, সোনিয়া, সৌরিমা বোস, সৌরিমা সামন্ত। নেক্সট ফিজিওলজি, ফিজিওলজি রাইট সাইডে চলে যাও লাইনে। ফিজিক্স এর পর ফিজিওলজি, জুলজি, সৌরিমা সামন্ত। কটা বাজে? পাঁচটা শেষ করে দেবো, তুমি কি ভাবছি? অবশ্যই। সৌরিমা সামন্ত, শ্রাবন্তী সিট, শ্রাবন্তী সিট গেছে গেছে। সুলোচনা, সুলোচনা নেই। সুমিত্রা মুরা, সুপ্রিয়া পাল, সুশ্রিতা ভৌমিক, স্বাগতা রয়, তনুশ্রী জানা, তিদলি দে, ত্রিসীতা সামন্ত নেই, ওকে। আর জিনিয়া দাস, জিনিয়া দাস, জিনিয়া। ফিজিক্স, 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 বৈশাখী দেববর্মন, বিদিশা খুটিয়া, বিদিশা খুটিয়া, বাবা খুটিয়া কোথায়? ও, রিনা জানা, সরি বিনা জানা, বিনা জানা, দোলা সিনহা, মঞ্জু মুলা, নিশা চ্যাটার্জি, পল্লবী ভৌমিক, প্রতিভা মজুমদার, ঋত্বিকা সাহা, কই রে ঋত্বিকা, সানন্দা সারঙ্গী, সানন্দা সারঙ্গী, শতরূপা দে, সায়ন্তী জানা, শর্মিলা মল্লিক, সরি শর্মিলি মল্লিক। হাই, তুমি কে? সানন্দা সারঙ্গী, শতরূপা দে, এগিয়ে চলো। সায়ন্তী জানা, শর্মিলি মল্লিক, ওইটা শ্রেয়তী পাল, শ্রেয়তী, সুস্মিতা বাগ, বাগ, physics, yes. Next one, physiology.
ফিজিওলজি ও বাঘ নেই, সন্ধ্যাবেলায় আর দরকার নেই। একে দাও ফিজিওলজি। অনিতা সিং, অনিতা ওয়েট, ফিজিওলজি, ফিজিওলজি দিয়ে এসছো। জুলজি রাইট সাইডে চলে যাও, জুলজি রাইট সাইডে। অনিতা সিং, অঙ্কিতা তেওয়ারি, অনুশ্রী মালাকার, অন্বেষা কর্মকার, অয়ন্তিকা ঘাটি, বনানী রানা, চিরশ্রী ভট্টাচার্য, দেবমিত্রা সেনগুপ্ত, দেবমিত্রা সেনগুপ্ত, দেবযানী দত্ত, দিশানি ভৌমিক, একটু ফাঁকা ফাঁকা থাকো, হর্ষিতা গুপ্তা, হর্ষিতা গুপ্তা, ইন্দ্রাণী ঘোষ, কেকা মণ্ডল, কেকা মণ্ডল, কুহু সাউ, কুহু সাউ, মালিয়া মুসলিম, মালিয়া মুসলিম, মল্লিকা সিং, মানসী মণ্ডল, মনীষা কুইলা, মিতালি ভুঁইয়া, পায়ে হাত দিয়ে নয়, অমনি হাত জোড়ো করে নমস্কার করে বেরোবে। মনিকা কিসকু, নিবেদিতা প্রধান, পামেলা ব্যানার্জি, পম্পাশ্রী মণ্ডল, পম্পা, হ্যাঁ, প্রীতিকা মাঝি, পূজা মজুমদার, রাখি জানা, শম্পা মাহাতা, শিল্পা পাত্র, শ্রাবণী সাহু, শ্রেয়শ্রী জানা, স্মৃতি বিশাল, স্নেহা পণ্ডা, স্নেহা সাঁতরা, সোমা মান্ডি, সৌমিতা মণ্ডল, সৌরিমা ভৌমিক, সুস্মিতা দাস, সুস্মিতা কর, স্বাতী পোদ্দার, তনুশ্রী মাইতি, তিথি মাপুই, তিথি মাপুই, জুলজি, জুলজি,
জুলজি স্যারদেরকে রিকোয়েস্ট করব সামনে আসার জন্য। জুলজি অঙ্কিতা গিরি, তুমি নিয়ে যাও। হ্যাঁ যাচ্ছে। জুলজি ওয়েট ওয়েট, না না না, জেনারেল বায়োসায়েন্স ডান দিকে চলে যাও, অ্যান্ড জেনারেল পিওর সায়েন্স ডান দিকের লাইনে চলে যাও। চলে যাবে না, এরপরে কিন্তু মেমোরিয়াল প্রাইজ রয়েছে তোমাদেরই। অঙ্কিতা গিরি গেছে, অন্বেষা মণ্ডল, অন্বেষা গেছে, অপরূপা যাদব, বর্ণালী দাস, বাসবী সিংহ, ধৃতি দীপা মাহাতা, কৃষ্ণা পাখিরা, লিপিকা ঘোষ, লিপিকা, মৌসুমী মান্না, কুইক কুইক যা রে বাবা, যা যা যা। এরপরে আরো আছে নিপা দে, নিপা দে, পাপিয়া ভৌমিক, পায়েল চক্রবর্তী, পাখিরা অ্যাবসেন্ট, পাপিয়া ভৌমিক অ্যাবসেন্ট, পায়েল চক্রবর্তী, প্রতীক্ষা সরকার, প্রীতি দাস, প্রিয়াঙ্কা শাসমল, রিয়া দে, রিয়া খাতুন, রুম্পা পণ্ডিত, রূপারানী সাহু, সাবিত্রী সাহু, সঙ্গীতা জানা, সংযুক্তা সুর, সংযুক্তা সুর, শর্মিষ্ঠা সি, শাশ্বতী সিট, সিপ্রা মাল, সোহিনী মণ্ডল, সোমা রয়, শ্রীমা দাস বক্সি, সুচন্দ্রা চৌধুরী, সুচেতা মাঝি, সুদীপ্তা মণ্ডল, সুলেখা মাহাতা, সুমনা চক্রবর্তী, সুতপা সুই, স্বাগতা গিরি, তনুশ্রী পাল, হ্যাঁ বিএসসি বায়োতে কে আছে? প্রিন্সিপাল দিবে, প্রিন্সিপালকে দিয়ে দেওয়া হবে। বিএসসি বায়ো প্রিন্সিপাল। এরপরে মেমোরিয়ালটা আছে। এরপর বিএসসি বায়ো, ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করব একটু বিএসসি বায়ো এবং পিওর সায়েন্সটা দিয়ে দিতে। ম্যাডাম, ম্যাডাম বিএসসি বায়ো, হ্যাঁ, এবং পিওর দুটোই আপনি দিয়ে দেবেন। অঙ্কনা মণ্ডল, অঙ্কনা মণ্ডল, অন্তরা দে, অন্তরা দে, বেলা নায়েক, মনীষা প্রধান, মোনালিসা রানা, মৌপ্রিয়া ঘোষ, সঞ্চিতা দত্ত, সঞ্চিতা দত্ত, না ও যাচ্ছে সঞ্চিতা,
কিন্তু ওর প্রবলেম আছে। স্নেহশ্রী মিশ্র, স্বর্ণময়ী সাহু, স্বর্ণময়ী, বিএসসি পিওর, বিএসসি পিওর সায়েন্সের 4 জন রয়েছে। সমাপ্তি মাইতি, সমাপ্তি মাইতি, সাথী সামুই, সাথী সামুই, এগিয়ে যাও বাবা। সুপ্রভা হ্যান্ডেল, সুপ্রভা হ্যান্ডেল, স্বাগতা দাস, স্বাগতা দাস, সুতপা হ্যান্ডেল, যাও বাবা, সরি, ও হ্যান্ডেল, সুতপা ম্যাডাম, সুতপা ওর লাস্টের আগেরটা, হ্যান্ডেল, সুতপা হ্যান্ডেল নেই, গুছাও। মেমোরিয়ালগুলো রেডি। এরপরে আমরা আসছি সরলাবালা মন্ডল মেমোরিয়াল প্রাইজ। সরলাবালা মেমোরিয়াল মন্ডল মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর সুশীলা মন্ডল, ex principal, in memory of her beloved mother, purpose highest marks among all honors subject in BSc। এটি পাবে সায়নী মন্ডল, কেমিস্ট্রি অনার্স, সায়নী মন্ডল, যার সিজিপিএ 9.55। সায়নী মন্ডল, সায়নীর জন্য সবাই একটা হাততালি জোরে। সায়নী ম্যাডাম, আপনার কেমিস্ট্রি হাইয়েস্ট মেমোরিয়াল, তিনটেই আছে। সরলাবালা মন্ডল মেমোরিয়াল প্রাইজ, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম প্রাইজটি তুলে দিচ্ছেন। ডোনার ডক্টর সুশীলা মন্ডল, এক্স প্রিন্সিপাল, ইন মেমোরি অফ হার বিলাভেড মাদার। সিস্টার নিবেদিতা ট্যালেন্ট প্রাইজ, ডোনার মঞ্জুরি সাহু। সায়নী দাঁড়াবে এখানে মঞ্চে, তোমার অনেকগুলো পুরস্কার আছে। সিস্টার নিবেদিতা ট্যালেন্ট প্রাইজ, ডোনার মঞ্জুরি সাহু, ex laboratory instructor, Raja N.L. Khan Women's College, purpose highest marks in chemistry honors, সায়নী মন্ডল। আরও একটি রয়েছে এসএনজিএস স্টাইফেন্ড, ডোনার মঞ্জুরি সাহু, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন কেমিস্ট্রি অনার্স, সায়নী মন্ডল। এটি ক্যাশ পুরস্কার, মানে আর্থিক পুরস্কার রয়েছে। এসএনজিএস স্টাইফেন্ড, ম্যাডাম পুরস্কারটি তুলে দিন। সায়নী দাঁড়াবে, তোমার আরও আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার শ্রীমতী মঞ্জুরি সাহু, ল্যাব ইনস্ট্রাক্টর, রাজা এন.এল. খান ওমেন্স কলেজ, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন কেমিস্ট্রি অনার্স। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেমোরিয়াল প্রাইজ। সায়নীর জন্য হাততালি। ডক্টর মাখনলাল চৌধুরী মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর সুশীলা মন্ডল, এক্স প্রিন্সিপাল, in memory of Dr. Makhonlal Rai Chaudhuri, purpose highest marks among all honor subject in BA. মল্লিকা মন্ডল, মল্লিকা আছে, দেবো দেবো, মল্লিকা মন্ডল, মল্লিকা মন্ডল, মল্লিকা, হ্যাঁ, আমাদের লাইব্রেরিয়ান স্যার কোথায়? এই পুরস্কারটি তুলে দেবেন আমাদের লাইব্রেরিয়ান স্যার ডক্টর বিশ্বজিৎ অধিকারী স্যার। হ্যালো বিশ্বজিৎ স্যার, কাইন্ডলি স্যার সামনে আসুন। ডক্টর মাখনলাল রায় চৌধুরী মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর সুশীলা মন্ডল, এক্স প্রিন্সিপাল, ইন মেমোরি অফ ডক্টর মাখনলাল রায় চৌধুরী, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস অ্যামাং অল অনার্স সাবজেক্ট ইন বিএ, মল্লিকা মন্ডল। মল্লিকা দাঁড়িয়ে যাবে, তোমার আরও কয়েকটি পুরস্কার রয়েছে। নন্দিতা দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর বি.কে. দাশগুপ্ত, ইন মেমোরি অফ হিজ বিলাভেড সিস্টার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন সংস্কৃত অনার্স, মল্লিকা মন্ডল। এই পুরস্কারটি তুলে দেবেন বিশ্বজিৎ বাবু, বিশ্বজিৎ বাবু, বিশ্বজিৎ অধিকারী স্যার, লাইব্রেরিয়ান। মল্লিকা মন্ডল আরও আছে। বাহারাম মল্লিক
গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ পিটিটি মেমোরিয়াল প্রাইজ, বাহারাম মল্লিক মেমোরিয়াল প্রাইজ, এটা সংস্কৃতের কেউ আছে? এটা সংস্কৃত থেকে দেবো, সংস্কৃতের গীতাঞ্জলি ম্যাডাম। বাহারাম মল্লিক মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত, ইন মেমোরি অফ দেয়ার কলিগ। বেহরাম আমাদের এক সময়ের কলিগ ছিলেন, আজ নেই, তারই স্মৃতি স্মরণে ডিপার্টমেন্ট থেকে এই পুরস্কার। এরপরে রয়েছে জগত্তারিণী দেবী মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার প্রফেসর রমা মুখোপাধ্যায়, ইন মেমোরি অফ হার মাদার ইন ল, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন বেঙ্গলি অনার্স। অনিতাদি আছেন? অনিতাদি, এই পুরস্কারটি তুলে দেবেন অনিতাদি। সুপ্রিয়া ঘোষ, সুপ্রিয়ার অনেকগুলি পুরস্কার রয়েছে। জগত্তারিণী দেবী মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার প্রফেসর রোমা মুখোপাধ্যায়, ইন মেমোরি অফ হার beloved mother-in-law, purpose highest marks in Bengali honors, সুপ্রিয়া ঘোষ। পুরস্কারটি দিচ্ছেন অনিতাদি। সার্টিফিকেটটা তুলে দিন। নেক্সট, সতী দেবী দাসগুপ্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর B.K. দাসগুপ্তা, ইন মেমোরি অফ হিজ মাদার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন বেঙ্গলি অনার্স। অনিতাদি পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন সুপ্রিয়ার হাতে, সুপ্রিয়া ঘোষ। নেক্সট, শ্রীমতী অরুণা বর্ধন মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন বেঙ্গলি অনার্স, উইনার সুপ্রিয়া ঘোষ। পুরস্কারটি তুলে দেবেন আমাদের বিপুল বাবু, ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি বিপুল বাবু। আচ্ছা যান যান, দুজন একসঙ্গে দিন না, আরো আছে একটা, আরো আছে, ওয়েট। বিমল কৃষ্ণ সাহা মেমোরিয়াল প্রাইজ, বিমল কৃষ্ণ সাহা মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর সুস্মিতা সাহা, ইন মেমোরি অফ হার ফাদার, তুমিও যাও, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন বেঙ্গলি অনার্স, সুপ্রিয়া ঘোষ। সুপ্রিয়ার 4টি পুরস্কার, 4টি মেমোরিয়াল পুরস্কার রয়েছে। বাংলা ডিপার্টমেন্টেরই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা তুলে দিচ্ছেন। সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, ইন মেমোরি অফ হিজ ফাদার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন ইংলিশ অনার্স, অলিভা সামন্ত। অলিভা আমাদের ইংলিশের ছিলেন, স্যার এই তো, বাহ গো, দড়ি দিয়ে এসছো। সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন মেমোরিয়াল প্রাইজ, রাজেশকে দিয়ে দিই, পরে বলে দিই ওখানে, ডক্টর অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, ইন মেমোরি অফ হিজ ফাদার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন ইংলিশ অনার্স, অলিভা সামন্ত। অলিভার আরও 2টি পুরস্কার রয়েছে মেমোরিয়াল প্রাইজ। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের আর কেউ থাকলে সামনে যেতে পারেন, অনুরোধ করব সামনে যান। নির্মল চন্দ্র দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ, সৌম্য, সৌম্য, নির্মল চন্দ্র দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার শ্রীমতী মানসী দাস, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন ইংলিশ অনার্স, অলিভা, অলিভা সামন্ত। নির্মল চন্দ্র দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ, ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে স্যারেরা তুলে দিচ্ছেন অলিভার হাতে। শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার প্রফেসর দেবযানী মুখার্জি, ইন মেমোরি অফ হার beloved father-in-law, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন ইংলিশ অনার্স, অলিভা সামন্ত। দেবযানীদি যদি থাকেন, দেবযানীদি, হয়েছে, অলিভার 3টি পুরস্কার পেয়েছো তো, অলিভার 3টি মেমোরিয়াল, ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট, রায় সাহেব জগৎচন্দ্র মন্ডল মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর সুশীলা মন্ডল, এক্স প্রিন্সিপাল, ইন মেমোরি অফ হার beloved ফাদার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন হিস্ট্রি অনার্স, সুজাতা চক্রবর্তী। সুজাতা চক্রবর্তী, প্লিজ কামন। এই সঙ্গে বলে রাখি, হিস্ট্রির আরও 2 জন আছে, 2nd এবং 3rd, তারাও লাইনে চলে আসবে। রায় সাহেব জগৎচন্দ্র মন্ডল মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর সুশীলা মন্ডল, এক্স প্রিন্সিপাল, ইন মেমোরি অফ হার beloved ফাদার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন
হিস্ট্রি অনার্স, যেহেতু প্রিন্সিপাল হচ্ছে ডোনার ম্যাডাম, কাইন্ডলি একে তুলে দিন। আমাদের সবার প্রিয় অধ্যক্ষ মহাশয়া এই পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন। এই পুরস্কারটি ডোনার হলেন আমাদেরই এই কলেজের আর এক এক্স প্রিন্সিপাল। নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায় মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, ইন মেমোরি অফ হার বিলাভেড ফাদার, পারপাস সেকেন্ড হাইয়েস্ট মার্কস ইন হিস্ট্রি অনার্স, সেকেন্ড হাইয়েস্ট মার্কস ইন হিস্ট্রি অনার্স। এটি পাবে মধুমিতা মাইতি। মধুমিতা মাইতি হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের স্যারেরা কেউ যদি, ও সরি ম্যাডাম, ম্যাডাম আপনি ওটা দিন, আমি ওকে দেখে নেব। সুস্মিতা করে একটু হাততালি হোক। অন্নদাময়ী চট্টোপাধ্যায় মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, পারপাস থার্ড হাইয়েস্ট মার্কস ইন হিস্ট্রি অনার্স। এটি পাবে সুস্মিতা ঘোড়াই। সুস্মিতা ঘোড়াই, থার্ড হাইয়েস্ট মার্কস ইন হিস্ট্রি অনার্স, সুস্মিতা ঘোড়াই। অন্নদাময়ী চট্টোপাধ্যায় মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার ডক্টর অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়। নেক্সট, রাধারানী দেবী মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার প্রফেসর ভারতী ঘোষ, ইন মেমোরি অফ হার বিলাভেড মাদার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন ফিলোজফি অনার্স। ফিলোজফি অনার্স, ফিলোজফির কেউ আছেন? না, আমার রাজেশ, আমাদের এই পুরস্কারটি তুলে দেবেন আমাদেরই রাজেশ বাবু। রাজেশ দে স্যারকে রিকোয়েস্ট করব পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। জুলজি পিজি চলে গেছে, এটা কি গেল? মধুরিমা ঘোষ। হ্যাঁ হ্যাঁ। এরপরে আসছে গুণধর মাইতি মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার শ্রীমতী মলিনা মাইতি, ইন মেমোরি অফ হার হাজব্যান্ড, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন মিউজিক অনার্স, অপর্ণা গড়াই। মিউজিকের কেউ যদি থাকেন, ম্যাডাম আমাদের কেউ এখানে বাকি থাকলে তুলে না। হ্যাঁ, ওর অনেকগুলি আছে, একটার পর একটা তুলে দেবেন। গুণধর মাইতি মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার শ্রীমতী মলিনা মাইতি, ইন মেমোরি অফ হার হাজব্যান্ড, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন মিউজিক অনার্স, অপর্ণা গড়াই। তিনটে আছে। নেক্সট, শান্তাবালা দেবী মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার শ্রীমতী মানসী দাস, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন মিউজিক অনার্স। শান্তাবালা দেবী মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার শ্রীমতী মানসী দাস, হাইয়েস্ট মার্কস ইন মিউজিক অনার্স, অপর্ণা গড়াই। আরও একটি পুরস্কার, শ্রী সুপ্রিয়া দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ। সুপ্রিয়া দাস আমাদের এক্স কলিগ, তিনি আজ নেই, ওনারই স্মরণে এই পুরস্কার। ডোনার শ্রীমতী অঞ্জনা পাল দাস, ইন মেমোরি অফ হার বিলাভেড ব্রাদার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন মিউজিক অনার্স, অপর্ণা গড়াই। ওকে, বলতে হবে না। নেক্সট 26 নম্বর, ওদেরকে বলো। 26 শিউলি মিশ্র মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার শিউলিজ ফাদার, নাম পাওয়া যায়নি তাই এইভাবেই আছে। হাইয়েস্ট মার্কস ইন জিওগ্রাফি অনার্স, অদিতি হাজরা। ম্যাডাম প্লিজ, অ্যাবসেন্ট। ধীরেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার প্রফেসর গায়ত্রী রায়, ইন মেমোরি অফ হার মাদার, পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন ফিজিওলজি অনার্স, মাধুরী মণ্ডল। এটি ক্যাশ আছে। তনুশ্রী ম্যাডাম, তনুশ্রী ম্যাডাম আছেন? আচ্ছা, রেহান স্যার প্লিজ, রেহান স্যার। ধীরেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল প্রাইজ, ডোনার প্রফেসর গায়ত্রী রায়, ইন মেমোরি অফ হার বিলাভেড মাদার,
Purpose highest marks in physiology honors. Gunakar Maiti Memorial Prize. Donor Professor Nishikanto Maiti. Purpose highest marks in zoology honors. Jhinuk Patro. ঝিনুক পাত্র ঝিনুক আসছে জুলজির স্যারকে রিকোয়েস্ট করব এই মেমোরিয়াল প্রাইজটি তুলে দেওয়ার জন্য গুণাকর মাইতি মেমোরিয়াল প্রাইজ ডোনার প্রফেসর নিশিকান্ত মাইতি নিশিকান্ত মাইতি মেমোরিয়াল প্রাইজ ডোনার সন্ধ্যারানী মাইতি পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন জুলজি পিজি সহেলি সামন্ত অলরেডি আমরা এটি তুলে দিয়েছি মেসেস বেহেরা মেমোরিয়াল প্রাইজ ডোনার প্রফেসর এস এন বেহেরা ইন মেমোরি অফ হিজ বিলাভেড ওয়াইফ পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন ফিজিক্স অনার্স মৌমিতা মাইতি ফিজিক্স অনার্সের মৌমিতার দুটি পুরস্কার রয়েছে রাজকমল বাবুকে রিকোয়েস্ট করব সামনে আসার জন্য মেমোরিয়াল প্রাইজটি তুলে দেওয়ার জন্য যাও মিসেস বেহেরা মেমোরিয়াল প্রাইজ ডোনার প্রফেসর এস এন বেহেরা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ট্যালেন্ট স্টাইপেন্ড ডোনার শ্রীমতী মঞ্জুরি সাহু ল্যাব ইনস্ট্রাক্টর রাজা নরেন্দ্র লাল খান ওমেন্স কলেজ পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন ফিজিক্স অনার্স মৌমিতা মাইতি এটি একটি ক্যাশ প্রাইজ যোগিনীকান্ত দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ ডোনার ডক্টর B.K. দাশগুপ্ত ইন মেমোরি অফ হিজ বিলাভেড ফাদার পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন ম্যাথমেটিক্স অনার্স সাথী পাত্র যোগিনীকান্ত দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ ডোনার ডক্টর B.K. দাশগুপ্ত ইন মেমোরি অফ হিজ beloved father purpose highest marks in mathematics honors সাথী পাত্র বিশ্বজিৎ বাবু এই অজয় বা আপনারা দুজনেই আসুন আরো একটা আছে দুজনেই আসুন 1 by 1 দেবেন সাথী সামনে যাও হাইয়েস্ট মার্কস ইন ম্যাথমেটিক্স অনার্স যোগিনীকান্ত দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ Next, another prize, donor Professor Mukti Saha, purpose poor and meritorious student in mathematics, Neha Maiti jodi thako asbe, Neha Maiti acho, etu taratari esho, Neha Maiti. Donor Professor Mukti Saha, purpose poor and meritorious student in mathematics. এটি পাচ্ছে আমাদের নেহা মাইতি এটি একটি আর্থিক পুরস্কার বিশ্বজিৎ বাবু এবং অজয় বাবু পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন নারান্দা আছেন নারায়ণ আচ্ছা দাঁড়িয়ে যান নারান্দা নেই লালমোহন সিংহ মেমোরিয়াল স্টাইপেন্ড ডোনার শ্রীমতী গৌরী ঘোষ ex-teacher in memory of her beloved father, purpose stipend to poor and meritorious student in mathematics, এটি আমরা দিচ্ছি ডিপার্টমেন্ট থেকে পৌলমী দাস পৌলমী রয়েছে পৌলমী সামনে পৌলমী দাস লালমোহন সিংহ মেমোরিয়াল স্টাইপেন্ড ডোনার শ্রীমতী গৌরী ঘোষ ex-teacher রাজা নরেন্দ্র লাল খান ওমেন্স কলেজ Dr. Deepti Ghosh Memorial Prize, donor Srimati Aloka Das, ex-student, in memory of her beloved teacher, purpose poor and meritorious student in mathematics, Paulomi. Paulomi, তোমার আরেকটি পুরস্কার আছে Paulomi. নিয়েছো দুটোই ওকে থ্যাংক ইউ নেক্সট donor Mr. Bhim Charan Maiti, ex non-teaching staff, Raja N.L. Khan Women's College, in memory of his beloved mother and father. Purpose
highest marks in physiology honors and nutrition honors. ফিজিওলজির জন্য এই পুরস্কারটি পাবে মাধুরী মণ্ডল, নিউট্রিশনের জন্য পাবে ঋতু পাইন। মাধুরী মণ্ডল। ডোনার মিস্টার ভীমচরণ মাইতি, এক্স নন টিচিং স্টাফ, রাজা এনএল খান ওমেন্স কলেজ। ফিজিওলজির যিনি স্যার আছেন বলবো মাধুরীর হাতে, এবং নিউট্রিশনের যদি কেউ থাকেন, নিউট্রিশন, হ্যাঁ যাও বাবা, স্যারই তুলে দেবেন। রেহেন স্যারকেই রিকোয়েস্ট করব ঋতুর হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। ঋতু পাইন। ওকে, নেক্সট ধীরেন্দ্রনাথ অ্যান্ড ভুবনেশ্বরী রয় মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার শ্রীমতী ভবানী মাইতি, in ex non-teaching staff, in memory of her beloved father and mother. Purpose highest marks in botany PG and microbiology UG. Highest marks in botany PG. Botany PG স্মৃতি ব্যানার্জি। স্মৃতি ব্যানার্জি যদি থাকো, আছো বোধহয় নেই, স্মৃতি ব্যানার্জি নেই। হেনা ঘোষ মাইক্রোবায়োলজি। হেনা, হেনা আছো? নেই। রত্না বাসু মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার বিনয় ভূষণ বাসু, in memory of his beloved daughter. Purpose highest marks in bioscience general. এটি পাবে শান্তনা পাত্র। শান্তনা আছো? অ্যাবসেন্ট। ও আজকে গোল্ড মেডেলও নিতে আসেনি। ডক্টর পঞ্চকাক্ষ বোস মেমোরিয়াল প্রাইজ। পঞ্চকাক্ষ বোস মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার শ্রীমতী বন্দনা দাস চৌধুরী, in memory of her father, for highest marks in BSc Bioscience General. শান্তনা পাত্র নেই। শান্তনার আরও একটি পুরস্কার রয়েছে, জ্ঞানদা মাইতি মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার প্রফেসর নিশিকান্ত মাইতি। পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন BSc Bioscience General. Next, পার্থসারথী দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার B.C. দাস, in memory of his beloved son. Purpose highest marks in BSc General Pure Science. মৌনিতা বাগুলি। মৌনিতা বাগুলি। মৌনিতা বাগুলির দুটি পুরস্কার রয়েছে। ফার্স্ট ওয়ান পার্থসারথী দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার B.C. দাস, in memory of his beloved son. Highest marks in BSc Pure Science General. আরেকটি পুরস্কার রয়েছে অঞ্জলি খান মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার আভা চট্টোপাধ্যায়। পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন BSc জেনারেল পিওর সায়েন্স মৌনিতা গাঙ্গুলি। দুটি পুরস্কারই তুলে দিতে বলবো মৃণাল বাবুকে। করুণা কণা গুপ্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ। করুণা কণা গুপ্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার শ্রীমতী আভা চট্টোপাধ্যায়। পারপাস হাইয়েস্ট মার্কস ইন BA জেনারেল মনিকা দে। মনিকা আছো? মনিকা, হ্যাঁ, মনিকার অনেকগুলি পুরস্কার রয়েছে, চারটি অন্তত দেখতে পাচ্ছি। করুণা কণা গুপ্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার শ্রীমতী আভা চট্টোপাধ্যায়। হাইয়েস্ট মার্কস ইন BA জেনারেল। ম্যাডামকে বলবো, প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করবো এটা। হ্যাঁ, মনিকা দে। চারটে আছে। আরেকটি রয়েছে সরসী বালা দেবী মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার প্রফেসর রমা মুখোপাধ্যায়, in memory of her grandmother in law. Purpose highest marks in BA জেনারেল পাচ্ছে মনিকা দে। রাধারানী দেবী মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার প্রফেসর ভারতী ঘোষ, in memory of her mother. Purpose highest marks in BA জেনারেল মনিকা দে। চতুর্থ পুরস্কার পাবে
Dr. Sushila Mondol Memorial Stipend. Donor Srimati Abha Chattopadhyay. Purpose poor and meritorious student in BA General Monica De, এটা একটি আর্থিক পুরস্কার রয়েছে। আভা চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার। ডোনার সুজাতা মজুমদার। পারপাস বেস্ট লাইব্রেরি ইউজার অফ দ্য ইয়ার 2021-22। লাইব্রেরিয়ান স্যার, ইয়েস কামন, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এবং লাইব্রেরিয়ান স্যার দুজনে মিলে দেবেন। দুজন সিলেক্ট করেছেন, নমিনেটেড বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ লাইব্রেরি সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরিয়ান ডক্টর বিশ্বজিৎ অধিকারী। এই দুজন হচ্ছে নেহা শর্মা, হিন্দি, নেহা শর্মা, অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান সৃজিতা পাল, কম্পিউটার সায়েন্স। সৃজিতা পাল, সরি ম্যাডাম, both of them are absent. আমার কিছু করার নেই স্যার। আর দুটো পুরস্কার থেকে গেছে, কিন্তু নারান্দা কোথায় ছিলে? আরো দুটো পুরস্কার থেকে গেছে, যেটার এবছর অর্থাৎ 2021-এ নমিনেটেড করা যায়নি। পুরস্কার দুটি আমাদেরকে এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। একটি হচ্ছে মীনাক্ষী দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডোনার দীপঙ্কর দাস in memory of his beloved sister. Purpose champion in college sports. যেহেতু 2021 সালে আমাদের এই মহামারীর জন্য কোনো স্পোর্টস হয়নি, তাই এখান থেকে কোনো সিলেকশন আসেনি। আরেকটি থেকে গেছে রত্না বসু মেমোরিয়াল কাপ। ডক্টর ডোনার বিনয় ভূষণ বসু in memory of his beloved daughter. Purpose স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন। এবছর এটিও নেই, যেহেতু স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন সম্ভব হয়নি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ ধৈর্য দেওয়ার জন্য। এবং আমার তরফ থেকে আমাকে যারা সাহায্য করেছে, আমার পর্দার আড়ালে যারা ছিলেন, আমি তো সামনে শুধু আমি তো শুধু নামগুলো কল করেছি, কিন্তু এই পুরস্কার বিতরণীটি সাকসেসফুল করতে যারা সাহায্য করেছিলেন সেই তিনজন ম্যাডাম, আমাদের এখানের স্যারেরা এবং পেছনে যারা রয়ে গেছে, সামনের মঞ্চে বিপুলবাবু, আমাদের বিভাসবাবু সবাই রয়েছেন, তাদের জন্য যারা রয়েছেন নিজেদের মধ্যে অন্তত একটা হাততালি দিয়ে নিজেদের মধ্যে আনন্দটা উপভোগ করে। না, সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। এখানেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ হলো এবং আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। ও না না, আমি তো বলছি ঘোষণা করবেন, তো আপনার বক্তব্য তো থাকবেই। আচ্ছা, আমি গতকাল লিখে দিয়েছিলাম যারা পিএইচডি ডিগ্রি এই বছর পেয়েছেন তাদেরকে সকলকে আমি এখানে আসার অনুরোধ করছি। আচ্ছা, নামগুলো একটুখানি বলুন। এই পিএইচডি যে পেয়েছেন একজন করে করে ডাকুন। ছজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবছর পিএইচডি পেয়েছেন। তার মধ্যে বন্ধু আর বিভাস চান, উনি পিএইচডি করে আমার একটা বন্ধু জনযুত ঈর্ষা আমার মধ্যে কাজ করছে, কারণ জেলে জামাত ছিল সেলে এবার থেকে ওনারও হলো আর কি। ধন্যবাদ। এবারে আমি ডাকছি রাইহান উদ্দিন স্যারকে।
ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের এইচওডি, ডক্টর অনুশ্রী সাহা ম্যাডাম, ডিপার্টমেন্ট অফ বোটানি, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর গীতাঞ্জলি ত্রিপাঠী। গীতাঞ্জলি ম্যাডাম আছেন? হ্যাঁ। ডক্টর মৌসুমী মিত্র, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিওলজি, ম্যাডাম এবারে পিএইচডি করেছেন এই বছরে। গীতাঞ্জলি ম্যাডাম নেই এখন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হলিমা খাতুন আর গীতাঞ্জলি ম্যাডাম। এবারে আজকের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করবেন আমাদের আচ্ছা, যদিও আমাদের একদম ভাঙা হাট, মানে হাত গুনতি 50 জনও হবে না হয়তো, আগামীকালের প্রোগ্রামটা শুরু হবে 12টায়। সেখানে গত বছর মানে 21-22 সেশনের কালচারাল যে প্রতিযোগিতাগুলো হয়েছিল তাদের প্রাইজ দেওয়া হবে এবং স্টুডেন্টরা, অনেক স্টুডেন্ট পারফর্ম করবে। তারপরে আমাদের বলাকা অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন, ওদের একটা পারফরমেন্স আছে এবং ওনারা সকলে আসবেন। তো আমি আশা করব আপনারা সকলে আসবেন আর খাবার থাকবে, সেটা সবাইকে বলছি, প্যাকেট পাওয়া যাবে এবং আপনারা সকলেই আসবেন ওদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যে। কারণ আমরা দেখছি আজকাল এই কালচারাল কম্পিটিশনে আগেকার মতন এরকম ভালো কম্পিটিটার আমরা পাচ্ছি না, বা তারা এতটাই অন্যদিকে মানে সব নিজেদের মন রেখে দিচ্ছে, এইগুলোকে ঠিকভাবে করছে না। সো তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যে আমরা কালকে সবাই উপস্থিত হব 12টার সময় এইখানে, এই অডিটোরিয়ামে। এই বলে আমরা আজকের প্রথম দিনের পর্ব শেষ করলাম। আমরা প্রথম বছর আমাদের ফার্স্ট কনভোকেশন আমাদের গত দুটি আগে গভর্নিং বডি মিটিংয়ে ঠিক হয়েছিল যে আমরা আমাদের ফাউন্ডেশন ডের দিনই কনভোকেশনটা করব। যদিও এটা ভীষণভাবে মানে ভীষণ খাটনির একটা কাজ আমরা করতে পেরেছি, আর এখন তো আমার মনে হচ্ছে আমরা কত বেশি কাজ করতে পারি সেটা কিন্তু আজকে বুঝলাম। এতগুলো প্রাইজ, এত জোর প্রত্যেকে উঠেছে এখানে এবং তাদের আমরা দিতে পেরেছি সার্টিফিকেটটা। মানে আমাদের ভিসি বলছিলেন আপনি এতজনকে দেবেন, আমি বললাম হ্যাঁ, ওটা ওদের সেন্টিমেন্ট। আমরা যেখানে আমাদের 22শে অগস্টটা করতাম সব স্টুডেন্টকে ডাকতাম, কিন্তু সেখানে প্রাক্তনীরা থাকতো না। এবার যে ট্রেনটা শুরু হলো সেখানে প্রাক্তনীরা আসবে, মানে যারা জাস্ট পাস করেছে, ডিগ্রি নেবে, তারা তাদের ওই অ্যাটেয়ার পড়ে একটা সার্টিফিকেট নিচ্ছে, সেইটা সে সংগ্রহ করে রাখবে। সুতরাং নিশ্চয়ই আশা করব পরবর্তী সময়েও স্টুডেন্টরা এইভাবে যোগদান করবে। আর সকলকে যারা এইটাকে আজকের অনুষ্ঠানটাকে পুরোপুরি সমাধান করতে সুন্দরভাবে সাহায্য করেছেন, সকলকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ। আলাদা করে কারোর নাম বলতে চাই না, কিন্তু এটা আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি আমার স্টাফ, faculty members, non-teaching staff and also students